These are the questions coming from the subtopics. These are the subtopics under the themes I have mentioned. Right? So what are the subtopics under each and every theme? Geomorphology. What does geomorphology talks about? What does geomorphology talks about? What do we have under geomorphology? Geomorphology, nothing but it talks about the landforms. How landforms are created, how landforms are modified. So we talk about the Earth's interior. Earth's interior. What are the sources for Earth's interior? What are the stages or what is the composition? Right? Next we talk about geomorphic forces. What are geomorphic forces? The forces which modify the landforms, like endogenic forces, exogenic forces, right? And we talk about the distribution of continents and oceans, the theories under this distribution, like continental drift theory, plate tectonics theory, seafloor spreading theory, and the corollary, the natural corollary of this topic is earthquakes and volcanism. Right? Next we talk about landforms and their evolution. Nothing but several erosive and depositional landforms formed by rivers, formed by groundwater, like karst topography, karst landforms, fluvial landforms, landforms formed by winds in the deserts, landforms formed by sea waves in the coastal areas, landforms formed by glaciers. Both erosional landforms and depositional landforms, and the factors responsible for creating these landforms. So this is all about geomorphology. You get from this topic, mostly we expect static questions. Mostly static questions, and class 11 NCERT, Fundamentals of Physical Geography. This is a main source for geomorphology, and with this NCERT you can solve 4 out of 5 questions directly, solvable questions, right? For geomorphology, this is a source. Next one, oceanography. Here we talk about temperature, salinity differences, basically hydrosphere, thermohaline circulations, how this temperature and salinity differences, they cause movement of water, be it tides or ocean currents, right? See, look at the questions. Mostly here also we expect only static questions. Primarily the questions from geography are static. And I'll show you the themes where you get current affairs related questions. Right? And for oceanography, the source is class 11th NCERT again, Fundamentals of Physical Geography. Climatology, nothing but atmosphere. We try to study atmosphere, the layers of atmosphere, right? The winds, planetary winds, pressure belts, insolation and heat budget, air masses, cyclones, how cyclones are formed, tropical cyclones, temperate cyclones, jet streams, which are the global conveyor belts in the upper troposphere, precipitation, and this is important, climatic zones of the world. At least one question is being asked every year. Right? And the source. Here also we expect only static questions, which needs conceptual clarity, basic understanding of these topics. And the major source is again class 11th NCERT. And look at the nature of questions being asked. They're asking about water vapor. See, these questions are directly picked up from NCERTs. Basics, water vapor, Coriolis force, right? And climatic zones. See, for climatic zones of the world, you can also refer to G.C. Leong. If we consider the book G.C. Leong, it has 2 parts. The first part talks about physical geography, and the next part is all about biomes, nothing but the climatic zones of the world. You can neglect this part. This part you can cover from NCERTs, and for this part, approximately you have 10 to 12 biomes,
or climatic zones. So you need to study this. You need to study the temperature conditions, humidity, vegetation type, and the regions they are located. Right? You need to make a short note out of this. So GC Leong will help in enriching your biomes concept. Basic questions are asked from here, mostly static. Right? Understood? Indian geography. Indian geography generally comprises of physiography of India, where you talk about 6 major physical features like Himalayas, plains, plateaus, eastern ghats, western ghats, coastal plains, islands, and deserts. Right? You need to know the information about this physiography of India, and then we talk about drainage pattern. So among this, drainage pattern constitutes a large number of questions where we talk about water basins, rivers, tributaries. Right? Here, we get some current affairs related topics also. Because if any river is in news, they might ask whether the tributaries of the river, because any river will be in news for some reason. Because rivers are the lifeline of states and they are major topics for interstate conflicts. Take Kaveri River or Mandovi River or Mahadai River, which is become a cause of conflict between Karnataka and Goa because of a project called Khalsa Banduri project, which is in news, or Kane Betwa River interlinking. Right? So whichever river is in news, you need to find out the tributaries of that river or whatever the project on that river, which is in controversial subject between the states. Right? Next, or river which is polluted, like Yamuna, which is always in news for pollution. Tributaries of Yamuna, origin of Yamuna river. Right? Next, Indian climate, very important, monsoon type of climate. And Indian monsoon is erratic, and the reasons for its erratic nature are several reasons. It can be El Nino, it can be La Nina, it can be Indian Ocean dipole, it can be Madden-Julian oscillations, right? It can be climate change, it can be global warming, it can be increased frequency and intensity of cyclones. So these reasons are important because Indian climate is always a hot topic. Soils in India, and then natural vegetation in India. This brings prominence because I think Aravallis was in news because of the lost vegetation, because of the mining, which also forms an important part of physiography of India. So you have to focus on that. You need to understand what are different types of vegetation in India and why that vegetation is declining. Right? We have moist deciduous vegetation. Predominantly we have deciduous vegetation, but the evergreen vegetation is declining and deciduous vegetation is increasing. What are the reasons? You need to find out. So here, along with the static part, we also get a scope of current affairs here. So look at the nature of questions. They are asking about the tributaries. See, in Indian geography, more than 60% of the questions are coming from Indian mapping rather than these concepts. So you should be well aware of this. And places in news, terms in news, important, especially related to India, right? World geography. So world geography is also important because we have seen 10 to 12% of the questions are coming from world geography, and this is completely static part. And here also current affairs comes into role. How? Suppose a country was in news. Ukraine was in news. Then you need to find out what are the boundaries, countries which forms the boundaries across this country. What rivers or lakes flow in this? What lakes are endangered? Lakes are shrinking. So these lakes are between which countries? They ask about mountains. They ask about rivers. They ask about the borders or the boundary countries. They ask about passes. Passes are nothing but they are gaps in the mountain ranges, which facilitates movement from one destination to the other side, from one side of the mountain to the other side. They ask about important passes in the world because these passes are important because through these passes there are infiltration of terrorists, infiltration of invaders. So passes are important, lakes are important,
especially the lakes which are endangered or threatened, which are shrinking, which are polluting in the world, which are in news, and important seas. See, look at the nature of the questions. See, here they are asking about the border countries with the North Sea. Here they are asking about the mountain ranges of the world, the nature of the mountain ranges. Lakes. These lakes were in news for a reason. Whether the lake is drying up or the lake is becoming more saline or the lake is losing its salinity or lake is polluted. So here you need to catch out with the current affairs along with the static part. You need to know Vosges mountain is a fold mountain. This part doesn't change. Yes or no? Alps are block mountains. This part doesn't change. You need to know the static part and also the current affairs, like which river was in news, which mountain was in news, right? Human and economic geography predominantly comprises of economic geography and environmental geography. So in economic geography, the more weightage or more number of questions are coming from agriculture, minerals, ports. In 1 year they'll ask about ports, what are man-made ports, what are artificial ports, and the other year they'll ask about airports, which are greenfield airports, which are in news. You cannot remember each and every port, you cannot remember each and every airport, right? Then what is a catch? How do you know which airport you should read and which port you should read? These airports which are in news, these are greenfield airports, that means they are recently developed or recently proposed, right? So at least here current affairs helps us. And they ask about minerals, like so and so are the ores of which mineral. Bauxite mining is happening in, assume that in Andhra Pradesh. Then they'll ask, what type of question will they ask? Andhra Pradesh does not have bauxite reserves. That's not true, right? They will not ask you, Andhra Pradesh has this much tons of bauxite reserves. So you know that because bauxite mining was a controversial news in AP, definitely there are bauxite reserves. Definitely you will eliminate that option. It helps in elimination, right? Next, environmental geography. So it overlaps with environment. Questions like coral reefs, questions on wetlands, questions on mangroves were asked. You need to understand these specific characteristics. And these coral reefs or mangroves will be in news because of the environmental pollution. Because these ecosystems, they cannot survive in polluted regions, right? You need to understand where they go, the conditions, where they grow, what are the threats, what are the measures taken by the government, right? Look at the repetitive pattern in geography. So this is a 2019 question which states that on 21st June, the sun. So what happens on 21st June? 21st June is a summer solstice. So the sun is on over the Tropic of Cancer, right? That means in the northern hemisphere, we experience which season? Summer season. That means what happens in the Arctic cycle? See, in the northern hemisphere, the days are longer compared to nights. And in the Arctic circle, we don't see the sun to set. Arctic cycle, I mean 90 degrees north. There, the region experiences 24-hour day. We call them as polar days. And opposite happens in the southern hemisphere. Right? Now, what is the question on 21st June, the sun? It will be between A and B. What will be the answer? Northern hemisphere experiences 24-hour day. That means the sun never sets in Arctic circle, in the northern hemisphere. Look at the 2022 question. In northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in second half of the month of the June. Look at 2024 question. On June 21st every year, which of the following latitudes experience a sunlight of more than 12 hours? Longer days. Tropic of Cancer and Arctic Circle. Same question. Don't you find it repetitive?
Only thing is, you should know the concept. There are certain questions which repeats in pattern and also in the nature of question. He is only twisting the question, but the concept is the same. Here we don't see a pattern difference, right? What are the sources for geography? Class 6 to 12 NCRTs and GC Leon, where you have to read GC Leon selectively, right? Next, Atlas for mapping, current affairs, for places in news. Sometimes they talk about volcanoes, recent volcanic eruptions. So they say that this volcano is active or dormant. If that volcano is in news, if that volcano erupted, then you should know that it is active volcano. It's not a dormant volcano, right? Recent earthquakes like Turkey earthquake or Nepal earthquake or whatever earthquake happened recently, in which region and what is the cause, what is the nature of boundary interaction. You should know that. And places in news, and why are these places in news? You should also know the reason. And if a specific place, some specific city was in news, it was frequently repeated in news, then what will you do? You need to find out whether a river is flowing to that city and what is the location of that city. Is there any neighboring sea located? You need to find out all these facts. You need to interlink the facts, not just knowing the name of the city. You should work a little bit, right? And why economic survey and budget are important? Especially for questions like agriculture. So they keep asking the questions like, the land allocated for wheat cultivation has reduced in the last 5 years. Where do you get this information from? India is the largest producer of rice, or China is the largest exporter of rice. So the land under rice cultivation declined compared to last year. These statistics you get from economic survey. And budget initiatives with respect to agriculture, like drones, right? Women SHGs. What all the initiatives or the facts you get from economic survey and budget. Understood? So what is the importance of geography for prelims? What is the importance? Let's summarize. What is the importance of geography? Approximately how many questions you can expect from geography? In the past 5 years, we have analyzed the trends. In the past 5 years, the number of questions coming from geography are increasing or decreasing? Increasing. How many questions were asked in 2025? Approximately 18 questions are asked. In 2020, hardly 3 questions were asked. 3 to 18. That's a huge leap. So the number of questions from geography are increasing. So we can expect 15 to 18 questions again. So which topics you have to focus? See, it's not like you read each and every topic with the same focus, same energy, same priority. You need to prioritize the topics. So which topics will you prioritize? Which topic is a king of geography? Climatology, because nearly 27% of the questions are coming from climatology. This is a breakage. 27% of the questions are coming from climatology, so climatology should be your first priority. Next comes mapping. You should not neglect mapping, be it world mapping or Indian mapping, and Indian geography as well. Greater than 60% of the questions we are getting from Indian mapping only. Rest of the questions are mostly static and current affairs related questions in specific topics only. Not every topic you get current affairs. Some topics are exclusively for static parts like geomorphology. The scope of current affairs in geomorphology is the recent volcanic eruptions, recent earthquakes, right? Next comes economic geography, which talks about economic geography. What are the important subtopics under economic geography? Agriculture,
and minerals and ports. Connectivity is important. Schemes related to connectivity also, right? Next, human geography. Human geography, what are the subtopics or what topics you have to prioritize to study under human geography? Environmental geography. First thing, see, human geography has overlapping with environmental geography. It has overlapping with population related studies. It has overlapping with disaster management. Right? So, in human geography, first you need to prioritize environmental geography like coral reefs, mangroves, wetlands, and disaster management like landslides, Himalayan regions, Wayanad region, earthquake prone zones. What is the percentage of India that is prone to earthquakes? Right? And flood prone zones, glacial lake outburst floods. So that comes under human geography. And economic geography also becomes part of human geography when we talk about the economic activity of humans, be it primary activity, secondary or tertiary, and you need to be well aware of the facts, like what percentage of agriculture is constituted in the GDP, India's GDP, right? And industries, service sector, what is the growth rates, what is horticulture, fishing, what is the rank in India? And when you're talking about agriculture, what type of questions you can expect from agriculture? Questions like crops, the conditions, growing conditions of the crops. For example, in 1 year they asked 210 frost-free days are required for which crop? Laterite soil is required for which crop? What is a less water-intensive crop? He gave 4 crops and asked what is a less water-intensive crop? So sugarcane, 210 frost-free days for cotton. Laterite soil for tea or coffee. So you need to understand the physiographic and geographic conditions, geological conditions under which crops thrive. Some important crops like rice, sugarcane, tea, coffee, jute, cotton, etc. Some millets, right? Pulses, oil seeds, broadly. Need not cover each and every oil seed, need not cover each and every pulse. Broadly understand what are the temperature conditions. Generally, they have dry conditions. So temperature, humidity, rainfall conditions, and soil. What type of soil is required in which regions of India we get to see these crops. Right. For example, if you take rice, in the Indo-Gangetic plain and in even Deccan Plateau also we find sugarcane, north and south both. What about tea and coffee? On the upper reaches of the mountains, right? And jute near the river banks where you have alluvium soil. So this is how you need to identify or understand and remember specific conditions for specific crops, right? And even when you're studying the world climatic zones under climatology, you need to remember one thing, the climate, specific climatic conditions, the name of the climate, whether it is a Mediterranean climate, British climate, China climate, Indian climate. You need to first remember the name, and this climate is found in which regions of the world, what is the temperature conditions, what is the humidity condition, rainfall condition, seasons also, because some seasons in some climatic conditions, in summer season are generally hot and wet, and in winter seasons are generally cool and dry. But if you see the Mediterranean climate condition, here summer is hot and dry and winter is cool and wet. You need to identify certain specific catches, and Mediterranean climate is important for grape farming. They'll ask you grape farming is suitable for which climatic zone, and they'll give you a country and they say which is the climate in this country, right? That regional distribution also you should remember. So this is geography, and how many questions can you expect approximately this year? 15 to 18 questions. Not a small number. Don't neglect. Geography is not just about facts, rote learning and memory. You need to identify the pattern. You need to prioritize the subjects. Not every fact you can remember, but with some facts you can eliminate. Right? You can remember that whether India is the second largest producer or first largest producer of rice. That fact you can remember. But you might not remember India cultivates rice on so and so million hectares of land.
That fact you cannot remember, right? So don't go for such facts, micro facts. So next, we'll go with environment. So what is the weightage of environment in UPSC? What is the weightage of environment in UPSC? Look at the number of questions coming from environment topic every year. 2020, we have 19. 2021, 22 questions were asked from environment section. 2022, 19 questions again. 2023, we have 16 questions asked from the environment section. 2024, we have 20 questions. And 2025, we have 13 questions. So here, you see a trend. So approximately, how many questions can we expect this year? On an average, 18 questions. 15 to 18 questions again. Right? So this is the importance of environment. See, tell me, what is the nature of questions coming from geography, static or current affairs? Which dominates in geography? Static part dominates. And you can solve majority of the questions just by reading NCERTs thoroughly, especially class 11 and class 12. Although they are difficult because you don't find explanations in NCERTs. So that makes the book reading difficult. But by reading it and understanding it, you can complete, you can solve at least 4 out of 5 questions. Right? Because majority of the questions are directly asked from NCERT itself. Here you need conceptual clarity, not rote learning. Coming to environment, what is the syllabus given in notification? Look at the syllabus given by UPSC under environment section. General issues on environmental ecology, biodiversity and climate change. Specifically mentioned that do not require subject specialization. What does that mean? That means you don't need any technical knowledge. We are part of this environment and we are facing several issues, several problems because of the threats. We are causing threats. We are damaging the environment, being a part of it, and we are facing the consequences. So you need to know the parts of the environment and the ways we are damaging it and the measures we are taking it to mitigate the damage and to adapt to the consequences of that damage. So this is what a basic understanding required for environment and ecology. The UPSC clearly mentioned that do not require subject specialization, only for this topic. Right? So we have seen the number of questions being asked. So what are the micro topics under environment? We can broadly divide environment under 5 themes. One is ecology, basics of ecology, biodiversity, environmental degradation, environmental conservation, and sustainable development. So what comes under ecology? What comes under ecology? Ecology comprises of some static knowledge, static concepts, like we talk about what are ecosystems, we talk about food chain, what is a food chain, what is a food web, what are ecological pyramids, what is ecological succession, some basic terms like ecotone, ecocline, population, community, species, biogeochemical cycles. All this static part comes under ecology. Ecology is only static. Right? Next. Biodiversity. What topics are covered under biodiversity? We talk about species. We are not the only species living on this planet. There are fellow earthlings. We have species in flora and fauna, different types of species. So we cannot
Remember each and every species because there are millions of species. So what species we need to remember? Here we have species. What species we have to remember? Species which are in news. Why species are in news? Because see, every species will have a status given by IUCN and also a status given by Wildlife Protection Act. So this species will be in news for some specific characteristic or because it is under threat. You need to identify the IUCN status of this species, and this species is found in which national park or wildlife sanctuary? Next, which state? You need to read all the species which are state animals. Why? Because sometimes they'll give question like this. Red panda. So this red panda is found in, and he'll give 4 national parks. For example, assume that Kanha National Park, Gir National Park, Silent Valley National Park, Neora National Park. So which one will you choose? Kanha National Park, you should know the national parks and the states in which they are located. That is basic. So you know that Kanha National Park is in Madhya Pradesh, Gir National Park is in Gujarat, and Silent Valley National Park is in Kerala. Neora National Park in the upper reaches of West Bengal, higher altitude regions. I know that red panda is the state animal of Sikkim. So how will I solve this question? I don't know where red panda lives. But here I'll solve the question based on the state which is close to Sikkim. When it is living in Sikkim, what type of environmental conditions it will live? It will thrive? Definitely cold environmental conditions. Madhya Pradesh, definitely there is no snow. Gir, Gujarat, subtropical region, no snow. Kerala, tropical region, you cannot expect a snow. West Bengal, higher reaches of West Bengal, where near Darjeeling, where you have boundary with Sikkim. There is a possibility. So I'll mark. Although I don't know the answer, I'll try to deduct the answer. It is not necessary that you should know the living conditions, food habits, and the regional distribution of each and every species. This red panda was also not in news. But this is a state animal of Sikkim, and that's why the question was asked. This is how you have to intelligently, you have to reduce the answer. Understood? So whenever you're studying about national park or wildlife sanctuary, identify in which region that national park was, in which state. When you know the state, also find out the climatic conditions. When you know the climatic condition and the state, you can deduct the vegetation type in that national park. Sometimes they'll ask some specific characteristics of national parks, like the tropical, subtropical and temperate vegetation is found in which national park. Temperate is also found. That means the national park is at a very lofty height, at a high altitude. So I need to find out which national park is at high altitude. They'll give you the same options with Nanda Devi. Nanda Devi National Park. Then definitely there is a peak, mountain peak. So definitely there is a possibility of temperate vegetation here. Right? So whenever you are studying about the species, try to study a little bit habits of the species also. Species in news. What are its eating habits? Right? Whether it is nocturnal or active in the day, active in the night, whether it is herbivore or carnivore or omnivore, little bit, not required in detail, right? And see, biodiversity is more about current affairs. You need to study those newly declared tiger reserves, elephant reserves, biosphere reserves. Whenever there is a tiger census or cheetah reintroduction program, or lion relocation program,
that brings importance to these species, whether what is their IUCN status, what is their Wildlife Protection Act status, right? What is a newly announced tiger reserve? This is the 11th tiger reserve. What is that 11th tiger reserve? What is that elephant reserve? What is the biosphere reserves? Which biosphere reserves are under man and biosphere program, which are included newly? These are the topics you should be aware of, right? Both static and current affairs. Next, here we also have a static part like types of species, indicator species, flagship, keystone species, types of species interactions like mutualism, commensalism, emensalism, parasitism, right? We have alpha diversity, beta diversity, gamma diversity, both static and current affairs. Understood? So these are the topics we cover under biodiversity, which is highly dynamic. Remember, more than 50% of the questions from environment are coming from current affairs. And more than 50% of the 60 to 70% of the questions from geography are coming from static. There you need conceptual clarity. Here you need trends in news. Next comes environmental degradation. This is important. What do we cover in environmental degradation? The threats to the environment. What are the threats? What are the threats to the environment? Air pollution, water pollution, soil pollution, land degradation, climate change, global warming, ozone depletion, deforestation. All are the problems, threats that the environment is facing. So we'll see the causes of these threats, what is the source of this threat, and what are the measures taken by the government, taken by the world on the global stage. That comes under environmental conservation. So what topics are covered under environmental conservation? What topics are covered under environmental conservation? See, here also in environmental degradation, both static and current affairs. Because whenever you're dealing with climate change, you should know the science behind climate change. You should know what are greenhouse gases, what is the mechanism behind global warming. Yes, and apart from that, we also have current affairs topics like UNFCCC, where you have COP meetings, whatever the key takeaways of every year. So that comes under environmental conservation. This talks about international conventions, agreements, protocols, and international bodies involved in environmental conservation. So when you're talking about international conventions, you have climate change related conventions and non-climate change related conventions. What are climate change related conventions? Like climate change related UNFCCC. We have Kigali Amendment also to Montreal Protocol, and non-climate change like UNCBD, Convention on Biological Diversity, Minamata, Persistent Organic Pollutants, POPs, yes, Basel Convention, Vienna Convention, Montreal Protocol. Cartagena is an amendment to the protocol. Yes, you can read, you have to follow up. See, whenever you are reading conventions, maintain a timeline. What are the conventions happened, what for, and what are the consequent amendments happened. Like Cartagena, Nagoya Protocol, these are amendments, right, to UNCBD. And whenever you are reading a convention, find out whether it is legally binding or not, whether it is signed or ratified by India. Both means different. Which major countries moved out of the convention? All these are important when you're reading the conventions, international conventions, and what are the recent amendments or recent takeaways from the conferences. We have COPs, right? Conference of Parties for Climate Change and Non-Climate Change also. Next. International bodies. What are the international bodies involved?
in the environmental protection, like UNEP, United Nations Environment Program, IUCN, World Wildlife Fund for Nature. So these are some international bodies which are involved, and you need to find out whether India is a founding member or not, whether India is a member or not, did India sign it or not, you need to find out, and whether they are international, non-governmental organizations or intergovernmental organizations or regional organizations or global organizations. And these organizations, they also publish reports, annual reports with a different names. So and so report is released by so and so body. You have to remember that also with respect to international bodies. And these international bodies, some international bodies are formed under some conventions. What are those conventions? These conventions, we have this body, right? Next, Indian measures or Indian agreements, Indian laws for the conservation of environment. Approximately we have 10 environmental laws like Indian Forest Act, Forest Conservation Act, Air Act, Water Act, Environmental Protection Act, Biodiversity Act, Wildlife Protection Act, CAMPA Act, right, etc. Approximately 10 we have. You need to find out. So whenever you are studying the Indian acts, you should know main objective of the act, what is the objective, and if any target, specific target, what are the powers, who is the nodal authority, is there any body set up under this act, like for example, National Biodiversity Authority Act. So a National Biodiversity Authority was set up like that, and this act, does it align with any international convention? For example, we are coming up with some wetland management rules. So this is aligned with Ramsar Convention on wetlands. So is there any link or tie-up with the international body? Apart from acts, we also have rules like solid waste management rules, e-waste management rules, hazardous waste management rules. We also have regulations like CRZ regulations, Coastal Regulatory Zone regulations, CRZ1, CRZ2, EIA, Environmental Impact Assessment rules. Any amendments? So recently there are 3 amendments to the 3 laws, 3 environmental laws which were in news, like Biodiversity Act. So that makes importance about the 3 acts. You need to identify all the amendments and you need to focus on the 3 acts mostly because they are in news for the amendment. Right, understood? This is all about environmental conservation. The next comes sustainable development. So what comes under sustainable development? Sustainable development is about clean energy sources, clean energy, and sustainable agriculture. Now this also overlaps with economic geography and economy, right? So we have questions on clean energy like hydrogen, right? Any type of new evolving energy sources, sustainable agricultural practices like zero budget natural farming, permaculture farming, zero tillage farming, climate smart agriculture, etc. So such type of questions you can expect from this. Here primarily you have to study about renewable energy sources and evolving forms of energy which are clean, right? Can I clear this? So how many questions are coming from each topic? How many questions are coming from environment? Approximately 18 questions.
See the nature of questions from basics. They're asking about leaf modifications, xerophytic modifications of the desert vegetation, basics, BOD, ecosystem. Do you need any current affairs to answer these questions? Yes? Yes? To define ecosystem, do you need the help of any current affairs? Can you call someone? So how many questions we can expect from geography and environment together? Roughly 30 to 35 questions. 18 questions from approximately 15 to 18 from geography and 18 from environment. At max 35 questions, not a small number. So you cannot afford to ignore geography and environment. Geography is primarily static, environment is primarily dynamic. It is more linked with the current affairs. Hardly 7% of the questions you get from basics. Rest of the topics you get more from current affairs. చెక్ చేయండి ఒకసారి. So do attend the crash course, take classes daily and revise smartly. Smart revision is required. Don't ignore geography and environment because 35 questions, not a small number. They see these topics, they quietly decide your score in the prelims, right? అయిపోయింది అది చూపించాలి పీపీటీ లాస్ట్. Right. See, look at the nature of questions from biodiversity. You have similar pattern of questions. See here, they're asking about a specific species. Here they're asking about a wildlife sanctuary, in which state it is located. I told you this is important. You need to find out whenever you are studying national park. Then one thing you have to remember is that you need to identify in which state it is located, and you need to remember any river passing through that national park. If at all there is any river, find out if there is any river and then remember, and the unique species in that national park or wildlife sanctuary. Right? For example, Namdapha National Park. It has flying squirrel, something like that. Here they are asking about Indian flying fox. Species again, species. Environmental degradation, they are asking about pollutants. Chewing gums as pollutants, plastic as a pollutant. You can expect these questions. Instead of chewing gum, they'll ask something else. Conservation, current affairs. COP28, Paris Agreement, and the body which started an initiative. I told you international bodies are important for their reports and if they started any new initiative for environmental conservation. Sustainable development, energy resources, distributed energy resources, hybrid vehicles, hydrogen fuel cell,
Coal gasification technology. Look at the weightage of different topics from environment in prelims. Major weightage from environmental conservation, which is primarily derived from current affairs, which deals with the topics like, what topics are covered under environmental conservation? International conventions, agreements, protocols, international bodies, domestic laws, rules and regulations for environmental protection. This constitutes the major portion. Next comes biodiversity, species in news, right? Their status, where they are located, their characteristics. Next comes environmental degradation, talks about pollution, air pollution, water pollution. Sometimes they ask about the measures taken by the Indian government. Whenever you are studying air pollution, what are the measures taken by the Indian government to combat air pollution? They have come up with initiatives like Air Quality Index, National Ambient Air Quality Standards, Graded Response Action Plan, right? Commission for Air Quality Management. You have to, so whenever you are reading about a particular pollutant or pollution, also read the measures taken by the government, be it water pollution or stubble burning. What are the suggestions given by the government, right? Next comes sustainable development. So what topics are covered under sustainable development? Energy, clean energy, because energy sector, which is predominantly dominated by coal, and this is a major source of greenhouse gas emissions, which is directly leading to global warming or the climate change. So first, the energy sector need to be decarbonized. To decarbonize, we have to shift to renewable sources or clean sources. So that ask about the clean energy resources, right? So what all the evolving energy forms or clean energy sources that you have to study. Next comes basics of ecology. Please, that completely static. So more than 50 to 60% of the environment is derived from current affairs. See, predominantly environment questions can be classified as exclusively static questions. You have a static and a current affairs linked question, and exclusively questions from current affairs. Right? Exclusively static questions are very less, and more you find static and current affairs questions linked. Right? And then exclusively current affairs questions, especially from species. So that's it. Now you understood the importance of geography and environment. So these are the two topics which you cannot ignore or neglect, because they direct your score in prelims, right? And see, we don't have one single textbook that covers the entire environment. So one thing is that you should have one reference material that should be your handwritten notes about static part, right? So you can refer to 11th and 12th NCRTs, 11th biology, 12th biology and 11th chemistry NCRTs. In the last chapters, 11, 12, 13, 14 chapters, you get to know the basics, like what is smog, what is ozone depletion, right? Such basics you can get from those NCRTs. Or try to refer your class notes. Your class notes should be complete with these basics. And rest of the current affairs you will build on monthly magazines, newspaper, right? Any more questions? Understood the importance of geography? Importance of environment? So geography we can divide into how many topics or how many themes? Six major themes, of which you should prioritize which theme? Climatology is the most important, because 27% of the questions are coming from climatology. And in environment, we divide the syllabus into how many themes? 5 major themes. And which dominates? Environmental conservation, right? Any more questions? Okay, thank you.
morning. It's class. Right. Good morning. So, I'll give a just brief introduction about economy as a subject and how we are going to deal with it. Right? I think you already have the documents which are provided. ఇవి ఉన్నాయా అందరి దగ్గర? నాన్ చేసి okay. In that you can see the syllabus for economy. All the subjects syllabus is given in detail. So even syllabus for economy is given. Okay. అమ్మాయికి ఎక్కడ తీసాను? అది దానిలో ఉంది కదా. వస్తుందా చూడండి లైవ్. హలో మేడం, వస్తుందా మేడం? వాయిస్ కూడా ఓకే. ఓకే. సో ఫస్ట్ right. So before starting the syllabus and all, generally how many questions do you think will come from economy in prelims? Economy any questions వస్తాయి? 15 to 20. So I'll just give you the weightage of economy in the last 6-7 years. From that we'll understand how many questions are generally asked. So 2019 around 23 questions were asked.
2020, 20 questions. 2021, 14. 2022, 15. 23, again 14. 24, 15, and 2025, 13. So if you observe, generally the number of questions are declining a little bit, but there is very high probability that in the next few years again there can be increasing trend. Suddenly this year in 2026, 20 questions can be asked from economy, because in the last 3-4 years the average is just around 14 to 15 questions, but before that it used to be almost 20 questions on an average. So generally we say 15 to 20 questions will come from economy. So because in the last 3-4 years there is decline in the number, suddenly UPSC will increase the number, and last year very less, 2025 13 questions. So there is very high probability that in 2026 around 18 to 20 questions can be asked from economy, very high chance. And similarly I will also tell you particularly in 2025 what are the areas that were focused by the UPSC, and from that also we can see, okay, what are the questions that are not asked, the areas that are not covered last year, those areas you need to focus more this year. Generally what UPSC does is, one year they will ask questions from few topics, next year they will ask questions from the other topics. So I will tell you what are the questions that came from, okay, which topics in 2025, so that in 2026 we will know what are the areas we need to focus mainly on. Okay, so if you see, just see the syllabus. So in that, from the fundamentals of macroeconomy in 2025 there was no question that was asked, no question came from that particularly, like for example inflation and all, no question was asked. So there is very high probability that a question can be asked from that this year. And similarly national income and concepts, normal trend is that from national income and related concepts like GDP, GNP, etc., every year minimum 2 to 3 questions are generally asked. But in 2025 not even a single question came from national income and related concepts like GDP, GNP. So this year you can definitely expect minimum 2 questions from national income, very high probability. And next, development, growth, inclusive growth and poverty, one question asked, okay, in 2025 from the topic, again questions can be asked. And again inflation, no question was asked. Money and banking, this is one topic where, okay, every year minimum number of questions will be asked. Generally not only for UPSC, for any exam, any MCQ based exam, from economy the most important topic is money and banking. Even last year also, if we include things like monetary system, RBI, banking, etc., nearly 4 questions were asked from money and banking, and again 4 to 5 questions will again be asked. As I have told you, I am predicting nearly 20 questions in 2026. Definitely 4 to 5 questions will come from money and banking, one of the most productive topic when it comes to economy. Next, if you look at Indian financial system, for some reason in 2025 3 questions were asked on that. Okay, a little bit higher number, normally around 1 to 2 questions will be asked, but on the financial markets and financial instruments almost 3 questions were asked. Questions were asked on topics like bonds, shares, stock market, etc. So with respect to development, question was asked on circular income. Okay, the terms related to development, growth, etc., circular income concept question was asked in 2025. And from money and banking 2 questions came related to RBI, RBI related reports and RBI, income sources of RBI, etc. question was asked. Then on the financial system, as I was saying, questions were asked on types of bonds, stock markets, what is the state of our stock market in the last few years. Okay, and similarly types of instruments like hedge funds, venture capital funds, on these things question was asked, okay, in 2025. Next, government budgeting, again one of the most productive area when it comes to prelims. Regularly questions are asked on components of government budget and deficits. Okay, you might have heard the terms like fiscal deficit
okay, primary deficit, etc. So the new trend that has started in 2025 on these deficits, before they have never asked such a question. In 2025, on particularly the deficit concepts, they have given some small problematic questions. They have given some values. Simply what we need to do is, we need to substitute them in the formulas. Okay, for example, primary deficit is there. Primary deficit is like fiscal deficit minus interest payments. So they have given values related to fiscal deficit and interest payments, and they have asked what is the net primary deficit or gross primary deficit. So such simple questions were asked. Now they are testing your application of knowledge. See, remember one thing, very important aspect related to economy. Economy is one subject which is totally different from all the other subjects in prelims. If you take polity, if you take history, if you take geography, science and technology, environment, or even current affairs, you have to by heart a lot of things. You need to remember a lot of things. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బై హార్ట్ చేయాలి, బట్టి పట్టాలి. Economy is one subject where you need to have very high conceptual understanding, not by hearting. If you just by heart and if you want to score good marks in economy, it is the most difficult subject. But if you understand the concepts properly, one of the most easiest subjects when it comes to prelims. If you have proper conceptual clarity, you can score very high marks in economy particularly. And one more thing related to economy is one subject, unless you score very good marks, you are not going to clear prelims. As simple as that. Without scoring very good marks from the economy part of our prelims, it will be very difficult to clear prelims, because economy is one subject where no need to by heart things. If you have proper conceptual understanding and if you are following the current affairs, you can easily score very high marks. Let us say around 15 questions are asked. Economy is one subject where you can answer nearly 11 to 12 questions, okay, without having much difficulty. But the prerequisite for that, you need to have proper conceptual understanding, not by hearting things. Don't ever try to by heart definitions and other things in economy. Try to learn them, try to understand them. Okay, you have to go a little bit, okay, deeper into the concept. And generally, one more aspect related to economy is, economy as concepts, it is actually very limited concepts will be there. Around 10 to 15 topics. In each topic, there will be around 10 concepts each. Limited topics will be there, and on those limited topics only, continuously questions will be repeated. And economy is one subject where every year 2 to 3 questions are directly repeated from previous year questions. Direct questions are asked, and as it is, wording also will not change. Some question that was asked in 2013, again same question will be repeated in 2020. So if you can follow last around 13 years current affairs, after the pattern has changed from 2013 to 2025. Okay, if you can learn all the previous year questions, already 2 to 3 questions are in your pocket, because every year 2 to 3 questions are directly repeated from the PYQs. And if you can understand properly how the previous year questions are being asked, conceptual understanding, application of knowledge. Okay, application of knowledge, if you focus on that, I told you just now, okay, this particular formula we will learn in the class, but they are asking a little bit application, they are giving some values. So indirectly in the question what they have asked is fiscal deficit. If you take that fiscal deficits, if you have to, okay, define it simply, it is nothing but the overall borrowings that the government has done in a particular financial year. That is the simple definition for fiscal deficit. అంటే ఒక సంవత్సరంలో గవర్నమెంట్ చేసే మొత్తం అప్పులు, that is what is fiscal deficit. But technical definition will be a little bit different, and formula for fiscal deficit will be a little bit different, unless you understand the meaning of fiscal deficit. క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, నార్మల్లీ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే మనకి 2 వాల్యూస్ ఉండాలి. దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సింప్లీ దే హ్యావ్ గివెన్ వాట్, the total borrowings that the government has done.
from the formula we need to understand that total borrowings is what is fiscal deficit and we need to substitute it there. So that's why I'm saying conceptual understanding is more important than by hearting the formulas, definitions, etc. for economy. But other subjects, polity, you have to remember articles, you have to remember, okay, what comes under Article 21, what comes under Article 13, 14, 15, what are the exceptions for that, what are the qualifications, you need to remember them. Economy, you need to understand them. Concepts, what is inflation, how inflation is caused, what is demand pull inflation, what are the causes of that, what is cost push inflation, what are the causes. UPSC will not ask you the definition, it will ask you which of the following can be the reasons for demand pull inflation, which of the following can be the reasons for cost push inflation. Like that questions will be asked. Okay, next topic, government budgeting. As I have told you, components, like we'll have two components, revenue and capital. Revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts, capital expenditure. Almost every year a question will be asked on them, components of budget. Similarly, deficits, very important. Okay, last year also 3 questions were asked, again questions can be asked on them, right? Next, taxation. Last year no question was asked directly on taxation, so this year there is high probability of a question on the taxation chapter, because in the previous years when around 20 questions were asked, there are around 2 questions on taxation. So as I was expecting, I am expecting this year around 18 to 20 questions. Definitely on taxation, minimum 2 questions can be asked. Okay. Next, external sector and BOP, totally neglected in 2025. Not even a single question on that. The whole external sector. In external sector, we'll have FDI, FPI, and similarly balance of payments, exchange rate, convertibility. This year, these topics are highly in the news. మనం రోజు వినేదేంటి, రూపీ పడిపోతుంది, ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గిపోయినాయి, ఎఫ్డిఐ తగ్గిపోయింది, ఎఫ్పిఐ అవుట్ఫ్లోస్ వెళ్తున్నాయి, ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ రేట్. These are the terms we are hearing on a daily basis. So definitely this year there will be at least 2 questions on these topics for sure. Okay, balance of payments, foreign investment, exchange rate, convertibility. This year you have to focus on those. Last year no question was asked. This year definitely questions are going to be asked on that. Okay. Similarly, international financial institutions, generally what come under them? World Bank, IMF, and other, Asian Infrastructure Bank, Asian Development Bank, New Development Bank of BRICS. They have changed the name recently. So on these topics, every year generally 1 question will be asked. Last year there was a question on one of the World Bank group. Okay, IBRD. Next, employment and skill development. Again, last year questions were not asked. Generally on this topic, questions will come from current affairs. Okay, this is one topic where if at all there is any latest development related to employment, related to skill development, new schemes are introduced, if at all any latest development is there, definitely question will be asked. Otherwise, from the static aspect, generally questions are not asked on this topic. Current affairs is important. Okay, again agriculture. Agriculture static things will come from geography. I think madam has already explained cropping patterns. Okay, what are the conditions that are required for a particular crop, etc. Those come under geography. From economy point of view, agriculture based questions mainly will come from current affairs. Like for example, many a times question came related to MSP. Okay, what are the different crops that come under MSP? 2 times question was asked, and general question was asked also on MSP. So current affair, any new scheme that was introduced related to agriculture, on those things question will be asked. Last year question was asked related to agriculture income, whether it is taxed or not. Generally agriculture income is not taxed, whereas income that we derive from the subsectors of agriculture like animal husbandry, that is taxed. Normally agriculture income and income tax ledu, but whereas fisheries and poultry, etc., on them there will be income tax. Okay, normal only agriculture cultivation paina there won't be an income tax, but
many state governments are contemplating to actually impose income tax on the agriculture. లాస్ట్ ఇయర్ దానిపైన డిస్కషన్ జరిగింది, న్యూస్ లో మనకి ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి, డిబేట్స్ జరిగినాయి, అగ్రికల్చర్ పైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విధించాలా అని. క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఆన్ దట్ వెదర్ దేర్ ఈస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ నాట్. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ డిబేటెడ్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద న్యూస్, we can expect a question on that, but may not be what is directly there in the news. Something background of that can be asked in the question. Okay, there is a discussion related to whether agriculture income has to be taxed. Question was asked related to the static aspect of that income tax act and whether agriculture income is actually taxed or not. Okay, so like that questions will be asked. Agriculture related, mainly current affair based questions will be asked from economy point of view. From geography point of view, obviously static things, whereas crops, cropping patterns, distribution, where they are located, what are the conditions that are required, etc. Next, industries. Again, industries is also one topic which was not asked last year. Again, current affair based questions will be asked. There won't be any static questions with respect to industries in prelims. There can be static questions on industries in mains, but not in prelims. Okay. Next, infrastructure and investment models. Again, totally neglected last year. No question was asked on that. So definitely there can be a infrastructure and investment model related question this year. Okay, at least one question can be asked. Again, mainly current affair based questions, whichever the investment models that we generally see in the news. Okay, and similarly infrastructure schemes in this year budget, if there is any new scheme that is highlighted related to the infrastructure like national infrastructure pipeline, etc., on those aspects question can be asked. And last, service sector. Again, current affair based questions, mainly on service sector and all questions will be asked from economic survey. What are the recent trends related to service sector in the last 5 years? Okay, now let us look at the sources that are generally needed for economy. Sorry, sources. So first, NCRTs. In the NCRTs, okay, generally class 11 and 12, 3 NCRTs are there. One NCRT is related to microeconomics, not at all needed. Okay, only 2 NCRTs. One is Indian economic development and second, introductory macroeconomics. These 2 NCRTs are needed, but introductory macroeconomics generally it is nothing but national income, balance of payments, money and banking, etc. In the classes also it will be covered, but the NCRT that you must definitely read as a separate NCRT is Indian economic development. Every year around 2 questions directly come from that NCRT. Our topics paina every year 2 questions, 2 to 3 questions directly come from Indian economic development. So as a separate NCRT you have to read it. Macroeconomics NCRT, it is just like a reference book. Parallelly along with the classes you can read it. Like once the national income is completed, you can just refer to the NCRT to get some extra points. Okay, so these 2. And generally second, I say class notes. If at all you have taken any coaching or anything, what are the class notes you have? Because there you might have learned the concepts. Conceptual clarity is very important, particularly for economy. Then Vivek Singh as a reference book. Vivek Singh is one good book. Even they have also, along with the static portion, they are also giving MCQ based book also. You can buy that as well. Okay, both are good. Vivek Singh, or else if you have Nitin Singhania, that is also fine. Nitin Singhania or Vivek Singh, both are good sources. Okay, then current affairs, very important, and budget economic survey. So every year from budget and economic survey, minimum 2 to 3 questions will be asked. They may not be directly related to economy. Okay, they can be any other aspect as well, because generally in the budget and economic survey, multiple aspects will be covered. So budget economic survey, every year 2 to 3 questions will come from them.
And just now I have told you many questions are current affair related in economy. So economy, current affairs, very, very, very important. Three subjects where current affairs are most important: economy, environment, science and technology. One more you can say international relations. Okay, current affair based questions, current affair related static questions will be asked. Okay, I told you question was asked on agriculture income tax, but that is current affair related static question. So many a times, whatever the topics that are there in the current affairs related to that static question can also be asked. Okay, so economy, these are the sources. Generally, in our classes, okay, separately NCRT, particularly Indian economic development, will be covered. Macroeconomics, no need to cover it separately because anyway, all the topics that are going to be covered in the normal course will be from that NCRT only. And for you, budget and economic survey also classes will be held. Okay, budget economic survey kuda classes తీసుకుంటారు, and even current affairs also they will be covered for you. So almost comprehensively everything. And I think you are already promised, okay, you will be given handouts. What are the class notes that we generally provide? The same will be provided for you in the form of handouts. So in this particular crash course, a comprehensive coverage of all the things related to economy will be there. Okay, if you have any doubts, you can ask. Not only related to economy, any question, if you have anything. And I think you might be knowing, okay, let us say economy, it will be there for 10 days. After every 3 days, there will be a mini test that will be conducted for you. And at the end of the 10 days, there will be a grand test as part of the crash course only. Okay, in between 2 mini tests and 1 final grand test for every subject, not only for economy. Okay, so that's why in the document all the details are given. Just go through it. If you have any questions, you can ask. Okay, then all the best for your crash course and also prelims. Okay, next history sir will come, so just wait. If you want, you can take a 5 minutes break.
సోషల్ చూసారా? అక్కడ విన్నారా నా క్లాస్? ఓకే. నెక్స్ట్ రావాలంటే ఓకే. So coming to the point, so I don't want to waste your valuable time. So the purpose of this session is we are conducting the Prelims Crash course. It is crash course. So which is going to start on 27th of this month. So my job is, I mean to say every faculty job is what we are actually going to do on this crash course. So this crash course is especially for the UPSC prelims only, prelims perspective only. So point here is what we are going to do with respect to the history. So first of all, as a faculty, what we observed regarding the pulse of the UPSC with respect to the history in the perspective of GS. So UPSC is actually nowadays for the past 7-8 years, because of the increase in competition, because just 7 years back, 8 years back, there used to be only 4 lakhs, 5 lakhs people used to attempt. Ante undadu, anta minchi ekku undadu. Just 5 years, 6 years back, if you see the competition, prelims, of course there will be, I mean, applications for 8 lakhs, 9 lakhs. But seriously, the candidates, aspirants going to attempt the exam is just 4 lakhs or 5 lakhs. That is what actually the scenario. And the prelims, ఇది వెనకాల చేసి okay. So point here is, so that is what actually the competition, very, very less competition. Just 3 lakhs, 4 lakhs are people who are actually going to attempt the prelims. In that 11,000, 12,000 is actually the qualified candidates for the prelims. But what happened is, due to the ICT penetration, information communication technology penetration, and there is so much availability of the data, especially in the internet. Just 7 years back, 8 years back, there is lack of information regarding the UPSC. Many people don't know difference between the group 1 as well as the UPSC. That is what actually, what is UPSC and what is the, what kind of syllabus it consists, and what is actually the, mode of screening regarding the prelims, regarding the mains. Don't know anything regarding the sources as well. But nowadays is what, due to the information communication technology penetration, now the market is flooded with so much enormous information, plethora of data. If the people are actually now searching for what, how to study Lakshmikant in YouTube. Now the situation is, the people actually, the newcomers, the freshers who are actually started the preparation, they are even searching how to study Lakshmikant in a very comprehensive way. So that is what the scenario we reached. Now confusions. Just 7 years back, there is people don't know, aspirants don't know what to study. Now the aspirants are actually feeling what to study. There is availability of plethora of sources regarding especially any kind of, you take geography, history, polity, economy, environment. So because of this, what confusions. So how much we are actually doing the hard work more than the UPSC will do. Manam enta kashtapadtamo manakante ekku UPSC kashtapadtadi. It is fact. And that is the reason every time you see the cutoff, especially for the prelims, it is not even reached the more than 95. There are candidates who are actually used to attempt for more than 10 years. There is a candidate in Usmania University, 37 years, last attempt, 36 years or 37 years. He actually cracked the IPS service in last year. 2024 lo, there is a candidate in UPSC, Usmania University. He started his preparation from 23 years old. 23 years he started his preparation, and at 36 years age he cracked the service. So though my point here is, I'm not saying that this is what the vicious cycle you are actually doing. My intention is not that. The point which I want to make here is, even though those candidates are also writing for more than 10 years,
Still, the UPSC maintain a level playing field. So what actually UPSC, my point here is the newcomers as well as even the persons who are actually preparing for more than 10 years. 10 years అయినా సరే, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయినా సరే, యూపీఎస్సీ కావాల్సిన కంటెంట్ మనం ఇవ్వగలిగితే యూపీఎస్సీ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాగ్నెట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ పర్ఫెక్ట్ ఐరన్. జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ వేసి వదిలేస్తే, అడిగినప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తే, ఆయనకు కావాల్సిన కంటెంట్ మనం ఇవ్వగలిగితే చాలు. రిగార్డింగ్ ద ప్రిలిమ్స్, రిగార్డింగ్ ద మెయిన్స్, రిగార్డింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ, అంతమించి అవసరం లేదు. So the biggest difficult task is what actually UPSC wants, especially with respect to the history. So UPSC, many people think that my topic is history. So when it comes to the history, you think that history is always, many people think that remembering the things. So చాలా మందికి హిస్టరీ, ఎస్పెషల్లీ నార్థన్ పీపుల్ కైనా సదర్న్ పీపుల్ కైనా, ఎస్పెషల్లీ ఏన్షియంట్ మీడియవల్ చాలా బోరింగ్, నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కంటెంట్ బట్టి. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మెనీ పీపుల్ డోంట్ స్టడీ ఏన్షియంట్ మీడివల్. నేను చాలా మంది అబ్జర్వ్ చేసిన నార్త్ పీపుల్, అంటే సౌత్ ఇండియాలో మెనీ పీపుల్ సౌత్ ఇండియాలో 10th పాస్ అయితే ఐదర్ ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ. నార్త్లో అలా ఉండదు. ఈ ఎంపీసీ బైపీసీ అన్న ఈ ఫీవర్ అనేది ఏదైతే సౌత్ ఇండియాలో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఎంత రోబస్ట్ ఉంటుందో, నార్త్లో అట్లా ఉండదు. నార్త్లో ఆర్ట్స్ కోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అయినా సరే హిస్టరీ వాళ్ళు, ఐ మీన్ టు సే 10th ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీలో చదివినా సరే, ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ నైట్ మేర్ ఫర్ దోస్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ఏన్షియంట్ మీడియవల్. అంటే పాయింట్ ఏంది, they don't know what actually study with respect to what actually UPSC required, especially in the ancient medieval. They think what remembering that, and actually enduku akkada problem vastha ante, they always think that history regarding the UPSC is remembering the years, remembering the kings, remembering the dynasties names, remembering the battles, remembering the administrative post. అంటే గుప్తన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఏ పోస్ట్, అట్లా కాదు. యూపీఎస్సీ లీస్ట్ కన్సర్న్ అబౌట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎస్, 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటే, ఐ మీన్ టు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ అయినా సరే, యూ టేక్ ఎనీ ఎగ్జామ్, అదే జాగ్రఫీ, అదే పాలిటీ, అదే హిస్టరీ, అదే ఎకానమీ, అదే ఎన్విరాన్మెంట్, దెన్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ చేంజింగ్? కానిస్టేబుల్కి అదే సిలబస్ ఉంటుంది, యూపీఎస్సీకి అదే సిలబస్ ఉంటుంది. యూ థింక్ ద నో, సేమ్ ఉంటుంది. అవే జాగ్రఫీలు ఉంటాయి, అవే పాలిటీ ఉంటాయి, అదే హిస్టరీ ఉంటుంది, అదే ఎకానమీ. క్వశ్చనింగ్ ఆస్కింగ్ ప్యాటర్న్ మారుతుంది. ఒక కానిస్టేబుల్కి వెళ్ళి కొట్టమంటే కొట్టాలి, కానిస్టేబుల్ అనేటోడికి అనాలిసిస్ జాబ్ ఉండదు, సబ్జెక్టివ్ జాబ్ ఉండదు. వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ, హీ హ్యాస్ టు ఒబే ద ఆర్డర్స్. ఇఫ్ ద సుపీరియర్ హ్యాస్ టు గివ్ ద పర్మిషన్ జస్ట్ గో అండ్ హిట్ దమ్, హీ హ్యాస్ టు హిట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఏముంటాయి, మోర్ ప్రాబబుల్లీ ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటే 99% ఫ్యాక్చువల్, విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టేట్, విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ స్టేట్, విచ్ ఈస్ ద హై లిటరసీ స్టేట్, విచ్ ఈస్ ద లో లిటరసీ స్టేట్. సో ద 100 క్వశ్చన్స్ మోర్ కన్సిస్టింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్చువల్, మోర్, నో డౌట్. ఒక స్కీమ్ ఉందనుకోండి, ఆ స్కీమ్ లో అమ్మ ఒడి ఉందనుకోండి, ఏదైనా స్కీమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా రైతు బంధు, అందులో ఇయర్ కోర్స్ తో పాటు ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద లాస్ట్ 2 digits నంబర్స్ యాజ్ వెల్. సో దట్ ఈస్ వాట్, అక్కడ ఫ్యాక్చువల్ ఉంటుంది. కానీ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్, దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ బ్యూరోక్రసీ రిక్రూటింగ్. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ అనాలిసిస్. ఇదే 100 క్వశ్చన్స్ లో 20 క్వశ్చన్స్ ఫ్యాక్చువల్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి. బ్లూ ప్రింట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 20 క్వశ్చన్స్ ఫ్యాక్చువల్ ఉంటాయి, మిగతా 20 క్వశ్చన్స్ ఎనాలిటికల్ బేస్డ్ ఉంటాయి, మిగతా 20 క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటాయి, మిగతా 20 క్వశ్చన్స్ కంటెక్స్చువల్ క్లారిటీ ఉంటాయి. అందుకనే ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ మోర్ స్కాలర్లీ నాలెడ్జ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్యాక్చువల్ ఉన్నోడికి కాన్సెప్ట్స్ రావు, కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నోడికి కాంటెక్స్ట్ రాదు, కాంటెక్స్ట్ ఉన్నోడికి కాన్సెప్చువల్ రాదు, ఇవన్నీ ఉన్నోడికి వేరేది రాదు. అందుకనే యూపీఎస్సీ ఇన్నే 100 క్వశ్చన్స్ అని, ఈ 100 క్వశ్చన్స్ లో జాగ్రఫీ, పాలిటీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్ని ఇచ్చినా సరే, ఒక్కొక్క పర్సన్ 7 years కష్టపడ్డా, 8 years కష్టపడ్డా, అదే ఎన్సీఆర్టీని తరోగా చదివి ఉన్నా సరే కట్ ఆఫ్ మాత్రం 85 కూడా దాటదు. ఈ ఇయర్ అయితే 84, ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఇంకెంత 86 ఏమో. అంటే 200 మార్క్స్కి 85 కట్ ఆఫ్ అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. అంటే ప్రిపరేషన్ చేసే ముందు యూపీఎస్సీ డిమాండ్ ఏదో తెలుసుకోగలిగితే ద జాబ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. నౌ దీస్ ఆర్ ద డేస్ ఆఫ్ స్మార్ట్ వర్క్, నాట్ ద హార్డ్ వర్క్. ఈ రోజులలో హార్డ్ వర్క్ చేసేటోడు అవుట్డేటెడ్ పిచ్చోడాడు. స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ స్మార్ట్ వర్క్ సార్ విత్ రెస్పెక్ట్ హిస్టరీ అంటే, ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్కి ఒకప్పుడు చెప్పాను 3 lakhs 4 lakhs ఉండే, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 8 lakhs పాపులేషన్, 8 lakhs పీపుల్ ఆస్పిరెంట్స్ ఇస్తున్నారు. 8 lakhs లో మళ్ళీ తీసేది 12,000 13,000. నౌ హీస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పెరిఫెరల్ ఇష్యూస్. ఒకప్పుడు మోడర్న్ ఇండియా అంటే మీరు క్వశ్చన్ చూస్తే అంబేద్కర్ గురించి, గాంధీ గురించి, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి, ఇవన్నీ కాకపోతే పెరియర్ గురించి, లేకపోతే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్, సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూమెంట్, లేకపోతే వందే మాతరం మూమెంట్, ఇవి ఉండేవి క్వశ్చన్స్. నౌ హీఈస్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ ద టాస్క్ ఇన్ డిఫికల్ట్ వే, వాట్, ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పెరిఫెరల్ ఇష్యూస్.
యూపీఎస్సీ అంటేనే షాక్స్కి సర్ప్రైజ్కి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఎవ్రీ ఆస్పిరెంట్ షుడ్ మస్ట్ ఫాలో. యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద షాక్స్ అండ్ సర్ప్రైజెస్. ఎలా ఒకప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండేది? సో క్వశ్చన్స్ ఈజ్ వాట్ మోర్ అబౌట్ పొరిఫెరల్ జైనిజం, బుద్ధిజం, అంతే. ఏన్షియంట్ ఇండియా అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, జైనిజం, బుద్ధిజం, మౌరియన్స్, గుప్తన్స్, నథింగ్ మోర్ దెన్. ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏన్షియంట్కి. మిడివల్ చూసుకుంటే ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్, మొఘల్స్. ఇంకా కొరకుగా మాట్లాడితే రాజ్పూట్స్, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఏదైతే ఖజర్హో టెంపుల్స్ ఉన్నాయో, లేకపోతే ఏదైనా స్పెషల్ రికగ్నిషన్ ఉంటే అంతే ఉండదు. ఇక మోడర్న్ ఇండియా అయితే జస్ట్ వాట్ ఐ సెడ్ అంతే ఉండేది. నౌ హీస్ నాట్ ఆస్కింగ్, హీస్ చేంజింగ్ ద ప్యాటర్న్. He's changing the pattern. You won't believe, in 2024, in 2023 and 24, I think 2023 mains, there is no single question from the national movement in the mains. National movement antene actually ga modern India lo first advent of Europeans, British conquest of India, British administration, ఆ తర్వాత సోషియో రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూమెంట్, లాస్ట్ లో నేషనల్ మూమెంట్. ఇక నేషనల్ మూమెంట్ అంటే ఫేవరెట్ టాపిక్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ రిగార్డింగ్, ఎందుకంటే అక్కడ పర్సనాలిటీస్ వస్తాయి. తిలక్, అంబేద్కర్, గాంధీ, సుభాష్ చంద్రబోస్ అండ్ ఐడియాలజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సుభాష్ చంద్రబోస్ సోషలిస్ట్, నెహ్రూ సోషలిస్ట్. అయినా గాంధీకి ఎందుకు ఫేవరెట్ ఫర్ నెహ్రూ? వై నాట్ సుభాష్ చంద్రబోస్? వాట్ ఈస్ ద ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గాంధీ అండ్ అంబేద్కర్? ఇట్లాంటి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండేది. బట్ యూ వోంట్ బిలీవ్, ఇన్ 2023 there is no question from national movement. All 4 mains questions come from first 2 chapters. ఫస్ట్ 2 chapters నుంచే క్వశ్చన్స్ అన్ని వచ్చినాయి. 82 marks GS 1 paper, I'm talking about mains, GS 1 paper, he given 82 marks alone from history, that too from completely from only first 2 chapters. Everybody shocked, surprised. ఇదే మెయిన్స్కి వెళ్ళి నేను 5th మెయిన్స్ ఒకసారి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన, చూస్తే మీరు అంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు బిఫోర్ యువర్ స్టార్టింగ్ ద ఎగ్జామ్ యూ విల్ గెట్ ద 2 hours. ఓకే, ఆఫ్టర్ 1 o'clock ఎగ్జామ్ దెర్ ఈస్ 3 hours గ్యాప్, 1 is ఫర్ ద లంచ్ అండ్ ఆల్, 2 hours రివిజన్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. అందరూ ఏం చేసేది, మోడర్న్ ఇండియా, ఓకే నేషనల్ మూమెంట్, ఏదైనా ఫోకసింగ్ ఉందా, ఏదైనా పర్సనాలిటీస్ గురించి, అంతే ఉండేది. ఏం చేసిండు? ఏం చేయలే. ఫస్ట్ 2 chapters నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు. ఏంది? షాక్, సర్ప్రైజ్. ఎప్పుడు చూసినా నేషనల్ మూమెంట్ అయినా హీ షిఫ్టింగ్ ద ఫోకస్. ఇదే ట్రెండ్ యూపీఎస్సీకి తీసుకొచ్చాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ట్రెండ్ ఈ నౌ ఫాలోయింగ్ ద ప్రిలిమ్స్ ఇస్ యూపీఎస్సీ. ఎప్పుడు చూడు జైనిజం, బుద్ధిజం. హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ద వేదిక్, జస్ట్ బ్యాక్ వచ్చి వేదిక్ వచ్చింది. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచి లాస్ట్ 6 years, అంటే ఈ 2 years పక్కన పెడితే, లాస్ట్ ఇయర్స్ పక్కన పెడితే, లాస్ట్ 7 years సింగిల్ క్వశ్చన్ లేదు. ఇన్ ద లాస్ట్ 7 years దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఓకే, వాట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ క్వశ్చన్ నుంచి, ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్ నుంచి క్వశ్చన్ లేదు, వేదిక్ సివిలైజేషన్ నుంచి క్వశ్చన్ లేదు. ఎప్పుడు చూసిన జైనిజం, బుద్ధిజం, 3 Pitakas, లాంగ్వేజెస్, ఫెస్టివల్స్, జైనిజం టర్మినాలజీ, దట్ ఈస్ వాట్. Now in the last year he came to Vedic, this year he came to Indus Valley civilization. And my focus, I strongly believe, prehistoric culture sites నుంచి 15 years నుంచి క్వశ్చన్ లేదు, బట్ ఇయర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి కీలాడి సైట్ తమిళనాడుకి అంటే స్టేట్కి సెంటర్కి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. నేను అప్పుడే చెప్పిన, ఎప్పుడైనా సరే లైమ్ లైట్లో ఇష్యూ ఉంటే ఆ ఇష్యూ అడగడం కాదు, దాన్ని సరౌండింగ్ ఇష్యూ అడుగుతాడు. అండ్ వెంటనే అడగడు. ఇప్పుడు కరోనా 2020లో హాట్ టాపిక్, క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చిందో 2022లో వచ్చింది. అండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఏమని ఇస్తాడు, రీసెంట్లీ. యూపీఎస్సీకి 1 year అయినా రీసెంట్లీ, 2 years అయినా రీసెంట్లీ, ఆ ప్యూర్ ఉంటుంది. మీరు చూడండి క్వశ్చన్స్. అండ్ క్వశ్చన్ టఫ్ అడగాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం ఇంగ్లీష్ సొఫిస్టికేటెడ్గా మారుతుంది, సబ్జెక్ట్ ఎక్కడికి పోదు. సో ఆ పెరిఫరల్ ఇష్యూస్ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ట్రెండ్? యూ సీ ద ట్రెండ్. ఎప్పుడు జైనిజం, బుద్ధిజం విల్ బి స్పెషల్ ఫోకస్. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈవెన్ ద మైక్రోస్కోపిక్ టాపిక్స్ ఆర్ ఆల్సో fully covered in our batch. What is actually prehistoric culture? Only favorite, only ఏదైతే లైమ్ లైట్ లో ఉన్నాయో వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి మిగతా వాటిని కూడా కవర్ చేస్తాం. ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ వెరీ లెస్ టైంలో హైలీ ఫోకస్ అవుట్ గా కాంప్రహెన్సివ్ గా ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కాంప్రహెన్సివ్ టాపిక్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇండియా ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా లైమ్ లైట్ లో ఉంది. ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద ఎపెక్స్ బాడీ ఇన్ ఇండియా విచ్ బికేమ్ ద బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ బిట్వీన్ తమిళనాడు అండ్ సెంటర్. ఎందుకు అంటే కీలడి సైట్ ఎక్స్కవేషన్ చేయొద్దు అని ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పినా సరే స్టేట్ గవర్నమెంట్, తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఫోర్సబుల్ గా పర్సనల్ గా తీసుకొని ఎక్స్కవేషన్ చేసింది. అసలు ఏదైనా ఎక్స్కవేషన్ గురించి ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియానే చెప్పాలి, కానీ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఓపెన్ గా పోయి దీన్ని వైలేట్ చేసి మరి ఎక్స్కవేషన్ చేసింది. సో డెఫినెట్ గా ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నుంచి క్వశ్చన్ రావచ్చు.
అట్లా మనం లైమ్ లైట్ తీసుకున్నాం. ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ స్క్రిప్ట్ లైమ్ లైట్ లో ఉంది. స్టాలిన్ ఏం చేసిండు, ఎవరైతే ఈ మెగాలిథిక్ సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ స్క్రిప్ట్ కు సిమిలర్ ఉంది. ఎవరైతే ఈ స్క్రిప్ట్ కనుక డెసిఫర్ చేస్తే, డెసిఫర్ చేయడం అంటే కనుగోవడం, ఎవరైతే డెసిఫర్ చేస్తే వాళ్ళకి 9 crores అనౌన్స్ చేసిండు. అందుకనే ఇయర్ క్వశ్చన్ ఏంది మెయిన్స్ లో, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సీలియెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, హరప్పన్ అన్నది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నేను అందుకే చెప్పిన ఇయర్ లైమ్ లైట్ ఉంటే మెయిన్స్ లో లైమ్ లైట్ లేకుండా క్వశ్చన్ రాదు. యూ టేక్ ఆల్ పేపర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎథిక్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నో ఎక్సెప్షన్ ఫర్ హిస్టరీ. మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే మీద మహారాష్ట్ర వాళ్ళు సినిమా తీశారు, అది ఆల్మోస్ట్ 15 days ఊకే డిబేట్ లో ఉండే, కాంట్రవర్సీ అయింది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మెయిన్స్. లాస్ట్ ఇయర్ ఖజురహో డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ 25 సెలబ్రేషన్ జరిగింది. డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చింది, ఆర్కిటెక్చర్ గురించి. ఖజురహో ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు, సింపుల్. ఎప్పుడు లేని అక్బర్, హూ ఈస్ నోన్ ఫర్ ద సెక్యులరిజం, ఈవెన్ ద ముసల్మాన్ నోన్ ఫర్ ద సెక్యులరిజం అండ్ వెరీ మచ్ నోన్ ఫర్ ద ఫిగర్ హెడ్ ఆఫ్ ద సెక్యులరిజం ఫర్ ద ముస్లిం కమ్యూనిటీ. He's a popular ruler, but for the first time NCERT is included, painted Akbar as a bigotry. అట్లాంటి అక్బర్ ను కూడా ఎన్సీఆర్టీ బుక్లలో బైగాటరీగా ప్రొజెక్ట్ చేశారు. కానీ యూపీఎస్సీ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ పట్టించుకోదు. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అక్బర్స్ రిలీజియస్ సింక్రటిజం. లైమ్ లైట్ లో ఉన్నది వస్తాయి. యూ టేక్ వరల్డ్ హిస్టరీ అయినా సరే, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఈసారి సెలబ్రేషన్ అక్కడ చేసుకున్నారు కాబట్టి వరల్డ్ హిస్టరీ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో మార్క్ మై వర్డ్స్, దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఇన్ ద మెయిన్స్ వితౌట్ లైమ్ లైట్. మరి దీనికి ప్రిలిమ్స్ కి ఏం సంబంధం అంటే, ఆ పెరిఫరల్ ఇష్యూ ఏదైతే లైమ్ లైట్ లో ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన పెరిఫరల్ ఇష్యూ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ బ్రాంజ్ డాన్సింగ్ గర్ల్ గురించి క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, అక్కడ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లైమ్ లైట్ లో ఉంది. కొన్ని ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ ఈ ఇయర్ లైమ్ లైట్ లో ఉన్నాయి. కొన్ని బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్ ఈ ఇయర్ లైమ్ లైట్ లో ఉంది. సో అట్లాంటి పెరిఫరల్ ఇష్యూస్ తో పాటు కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ హిస్టరీ విల్ బి టేకెన్ అవర్ ప్రిలిమ్స్ క్రాష్. ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే ఆ టాపిక్ ఏదైతే లైమ్ లైట్ లో ఉన్నదో వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి, మిగతా ఏదైతే కోర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయో, ఐ మీన్ టు సే ఏదైతే మనం రెసిడ్యువల్ ఇష్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సబ్జెక్ట్ అది కవర్ చేస్తూ లైమ్ లైట్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. దీని ద్వారా ఏమైపోతుందంటే ఇంకొంచెం ఫిలిమ్స్ లో అడిగే ఛాన్సెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. కాబట్టి తెలిసిన వాడు 2 minutes తీసుకుంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ ఉన్నావు కాబట్టి 2 sentences లో పెడతావు. దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీలీ గెయినింగ్ ద టైం. అట్లా సో ఇట్లాంటి వాటికి ఎస్పెషల్లీ prelims in history, definitely you can expect 14 questions minimum, including art and culture. I'm talking about history and art and culture include cheskoni. Prelims lo 14 questions minimum. 2019 lo it went up to 21 questions. 21 questions. Last year 15 questions. This year 14 questions. So without studying history, it is impossible. Maybe impossible anatle. It is impossible to crack prelims. And as well as mains, I told you GS1 paper consisting about geography, history, society, disaster management. అందులో ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ 5 questions ఫ్రమ్ హిస్టరీ. మనకి ఎట్లా ఉంటుంది మెయిన్స్ బుక్లెట్ ఓపెన్ చేస్తే క్వశ్చన్ కింద గ్యాప్ ఇచ్చి 3 pages ఇస్తాడు. నువ్వు అవాయిడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ రాయొచ్చు, కానీ అక్కడ ఇంప్రెషన్ పోతుంది. సో యూ కెన్నాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు క్రాక్ the civil services without history, and it is no exception for the prelims as well. Prelims lo 14 questions ante not a joke. 14 questions ante enni marks? 28 marks. ఒక్క క్వశ్చన్ కరెక్ట్ పెడితే 4 questions రిస్క్ చేయొచ్చు. ఒక్క క్వశ్చన్ చేస్తే 2 marks వస్తాయి. ఆ 2 marks గెయిన్ చేస్తే మిగతా 4 questions నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఎందుకు నెగిటివ్ ఎంత 0.25. దట్ ఈస్ వేర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రతి టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. ఆ టాపిక్ ఒక లైమ్ లైట్ లో ఉన్న ఇష్యూస్, కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేస్తాం. దాంతో పాటుగా కోర్ ఇష్యూస్ కూడా కంప్లీట్ డిస్కస్ చేస్తాం. సబ్జెక్ట్ మొత్తం కవరేజ్, కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఏన్షియంట్ ఉందనుకోండి, ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్, వాట్ ఈస్ ద లైమ్ లైట్ సైట్స్ నవ్ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడున్న లైమ్ లైట్ లో ఉన్న సైట్స్ ఏంటి. దాని తర్వాత ప్రతి చాప్టర్ మనం అంటే ప్రతి ఇష్యూ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. లాస్ట్ లో ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ ప్రిలిమ్స్ క్రాష్ కోర్స్ లో ఎవ్రీ చాప్టర్ వెనకాల ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ డిస్కస్ చేస్తాం విత్ లిమిటెడ్ టైం పీరియడ్. లో ఒక చాప్టర్ ఉందనుకోండి, ఆ చాప్టర్ కున్న ఎసెన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ చాప్టర్ కున్న వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ అని డిస్కస్ చేస్తాం. ఎవ్రీథింగ్ కవర్ చేస్తాం, 360 degrees కవర్ చేసి దాని తర్వాత ఏదైతే లైమ్ లైట్ ఇష్యూనో దాని మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేస్తాం. లాస్ట్ లో ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో 8 questions వస్తున్నాయి, మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫ్రమ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ ఫర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ వీ విల్ టేక్ ద
ఎంసీక్యూ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఒక చాప్టర్ ఉందనుకోండి, ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ఒకటే. ఎవ్రీ 3 days తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ ఎవ్రీ 7 days తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ ఎవ్రీ 10 days తర్వాత ఒక కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోజు ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్, రేపు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఫినిష్ చేసినాం, నెక్స్ట్ డే మనం వేదిక్ సివిలైజేషన్ స్టార్ట్ చేసినాం. ఈ 3 days తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్ వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే చాప్టర్ మొత్తం కవర్ చేసి లైమ్ లైట్ లో ఉన్న నుంచి ఎక్కువ కవర్ చేస్తాం. ఈ టెస్ట్లు ఫ్రీక్వెంట్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తాం అంటే క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు అన్ని అర్థమయ్యేలాగానే ఉంటాయి. నిజం చెప్పాలంటే 3 days తర్వాత టెస్ట్ పెట్టకపోయినా ఓకే చెల్తా. ఆ 3 days తర్వాత టెస్ట్ పెడితే ఏమైపోతుంది అంటే క్లాస్ లో ఉన్న అంటే మనకు రోగం ఉంటుంది, మనం నోట్స్ ఎట్లయితే రాసుకుంటామో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా అలాగే డిస్కస్ చేస్తాం. క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ వి విల్ సీ ఇన్ ద ప్రిజమ్ ఆఫ్ అవర్ నోట్స్. క్వశ్చన్ ఇట్లా చదివిన తర్వాత మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత మన నోట్స్ లో ఎట్లా ఉంది అట్లా ఉండదు. కంటెంట్ తీసుకోవాలి, క్వశ్చన్ పేపర్ని ప్లెయిన్ మైండ్ తో చదవాలి, అప్పుడు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది వీ కెన్ మినిమైజ్. సో మొత్తం చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ 3 days ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ 7 days ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎవ్రీ 10 days విల్ కండక్ట్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్. విత్ ఇన్ 15 days or 20 days కంప్లీట్ హిస్టరీ విల్ బి కవర్డ్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్. కంప్లీట్ హిస్టరీ ఎట్లా కవర్ చేస్తాం సార్ అంటే ఏదైతే అవసరమో ప్రిలిమ్స్కి, ఇప్పుడు అట్లా కవర్ చేయొచ్చు సార్ అంటే కవర్ చేయొచ్చు, మీరు ఆ భయం అవసరం లేదు. అంటే 15-20 days హిస్టరీ కవర్ చేస్తా అంటున్నారు కదా, ఎట్లా కవర్ చేస్తుంది, కవర్ అయ్యారు కానీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉందనుకోండి, మీకు అర్థం కాదు. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆరిజిన్ థియరీస్ ఉంటాయి, అవి అవసరం లేదు ప్రిలిమ్స్కి. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ డిసింటిగ్రేషన్ ఎట్లా వ్యానిష్ అయిపోయింది దానికి థియరీస్ ఉంటాయి, అవి ప్రిలిమ్స్కి అవసరం లేదు. సో వీ వోంట్ డిస్కస్ అట్లాంటి టాపిక్స్ మీద మనం అసలు ఎంఫసైజ్ చేయం. సో ఎంఫసైజ్ చేయనప్పుడు మనకు తెలియకుండానే ఒక 1 hour సేవ్ అవుతుంది. ఏదైతే అవసరమో ఫైండింగ్స్ గురించి, సొసైటీ గురించి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి, పాలిటీ గురించి, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మనం కవర్ చేస్తాం. ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఐరన్ ఎందుకు తెలియదు, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్కి సిల్క్ ఎందుకు తెలియదు, ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ స్టేపుల్ ఫుడ్ రైస్ ఎందుకు కాదు, ఏదైతే యూపీఎస్సీ పల్స్గా మ్యాచ్ అయ్యేటట్టే మనం డిస్కస్ చేస్తాం అట్లా. సో దట్ ఏమైపోతుంది అంటే మీకు కంటెంట్ ఆఫ్ ఐవీసీ విల్ బి ఇంబైబ్డ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. కంటెంట్ ఆఫ్ ఐవీసీ. సో ఫ్యాక్చువల్ కాకుండా డెఫినెట్ గా ఇది ఐవీసీ అంటేనే ఇన్ని ఫుడ్ ప్రింట్స్ కాబట్టి, ఇది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. యూపీఎస్సీకి కావాల్సింది ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, యూపీఎస్సీకి కావాల్సింది కంటెంట్, కోర్ ఇష్యూస్, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద సోల్ ఆఫ్ ఐవీసీ, అది మనం ఇంబైబ్ చేస్తాం. ఓకే, విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ లో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కూడా కవర్ చేస్తాం. గుప్తన్స్ ఉందనుకోండి, గుప్తన్స్ ఎట్లా సార్ మన మెయిన్స్ అంటే గుప్తన్స్ మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఫోకస్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే రిలీజన్ కానీ సొసైటీ ఉంటుందో అక్కడ తక్కువ ఎంఫోసిస్ చేస్తాం. వీ విల్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఎందుకు ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద ఫోకస్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు చూడండి, యూఎస్ఏలో ఒక టెంపుల్ కట్టారు, నార్త్ ఇండియన్ ఆర్కిటెక్చర్ నగర్. యూఏఈలో ఒక టెంపుల్ కట్టారు, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో లైమ్ లైట్ లో ఉంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ నగర ఆర్కిటెక్చర్, నార్త్ ఇండియన్ నగర ఆర్కిటెక్చర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ మెటీరియల్ దే యూజ్డ్, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గోపురం, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ విమానం, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్త్ ఇండియన్ నగర ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ద్రవిడియన్ ఆర్కిటెక్చర్. అవే క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో నో నీడ్ టు గో బియాండ్ ద బాక్స్. అవి డిస్కస్ చేసి పెరిఫరల్ ఇష్యూస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సంతార అంటే ఏంటి, నిరంతర అంటే ఏంటి, సర్వతోభద్ర అంటే అవి ఎన్సీఆర్టీలో ఉండవు, మీకు ఏ బుక్ లో ఉండవు, కానీ అవి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ లో వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ టర్మినాలజీ డెఫినెట్ గా ఏదైతే పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నదే క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. ఆ పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నది మనం ఫోకస్ చేయం. యోజన, కురుక్షేత్ర, ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్, ఆల్ ఇండియా రేడియో, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో, ఇవి లైమ్ ఇందులో బయటికి రాంది ఏది కూడా ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్ రాదు, మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్ రాదు. మార్క్ మై వర్డ్స్. ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి గవర్నమెంట్ డేటా ఇస్ ద బైబుల్. గవర్నమెంట్ ఏదైతే బయటికి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పిందో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధర్మచక్ర పరివర్తన దివాస్ 2025 లో సెలబ్రేట్ చేస్తుంది, దాని గురించి ఒక 10 days కంప్లీట్ హిందీ పేపర్ లో ఆర్టికల్. యూ టేక్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఒక బుక్లెట్ రిలీజ్ చేశారు, అందులో ధర్మచక్ర పరివర్తన గురించి ఎంఫసైజ్ చేస్తారు. ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ లో వచ్చింది, ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వచ్చింది, యోజనాలో వచ్చింది, కురుక్షేత్రాలో వచ్చింది. ఇదంతా గవర్నమెంట్ బయటకు వదిలింది, యూపీఎస్సీ పట్టించుకుంటుంది. మనం ఇప్పుడు చదువుతాం, వదిలేస్తాం, ఒక 6 months తర్వాత అది ఫోకస్ చేయం, మనం ఫోకస్ చేస్తాం. అది యూపీఎస్సీ అట్లాంటివి పట్టుకోవచ్చు. నీకు ఏదైతే జనరల్ సైన్స్ ఉంటుందో, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది, ఎక్కడి నుంచో కాదు క్వశ్చన్స్. నీకు గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన జనరల్ సైన్స్ ఒక బుక్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్, అందులో నుంచో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అది నుంచో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీకు తెలియదని కాదు, డెఫినెట్గా తెలుసు. ఇక్కడ దాన్ని ఒక స్ట్రీమ్ లైన్గా ఒక పాత్రలో పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్, వితౌట్ వేస్టింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్, comprehensive coverage of history will be covered. It is my promise. Comprehensive coverage. Okay, no need to discuss about the wasteful issues. Okay, only limelight lo unna issue discuss chestam. You can trust me, because for the past 5 years I am teaching
అండ్ మీరు నా నోట్స్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూసినా 12 క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ మై నోట్స్. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకున్నా సరే 2023లో ఆల్ 15 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ మై నోట్స్. ఆల్ 15 క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే మోర్ కోరల్ ఇష్యూస్ బెయిన్ డైరెక్ట్ వచ్చింది క్వశ్చన్. సో నో నీడ్ టు వరీ బికాస్ వీఆర్ కవరింగ్ ద కంప్లీట్ హిస్టరీ. యూపీఎస్సీకి ఏ హిస్టరీ కావాలో మనం టీచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్వశ్చన్ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఇది అడగొద్దు అది అడగొద్దు అని కాదు. మనకు ఐవీసీ ఉంటే ఐవీసీలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి, ఐవీసీలో యూపీఎస్సీ కావాల్సిన పాయింట్ అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కవర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ కూడా ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్ వీ విల్ గోయింగ్ టు కవర్ ద కంప్లీట్ సిలబస్ ఆఫ్ history within the time limit in a stipulated time. And next thing is after 3 days we will conduct a exam. After 7 days we will conduct a exam. After 10 days a comprehensive test will be taken. ఈ టెస్ట్ వల్ల ఏమైపోతుందంటే మధ్యలో ఈ టెస్ట్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే సబ్జెక్టు ఈ క్లాస్ రూమ్ లో వెళ్ళేదాన్ని పేపర్ మీద పెట్టడం. అండ్ ఆఫ్టర్ exam we will take a class regarding the how to solve the question paper, elimination techniques వాడడం, అబ్సల్యూట్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని లేకపోతే స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ ని ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ దో యూ డోంట్ నో ద ఆన్సర్, నీకు ఆన్సర్ తెలియకపోయినా సరే హౌ టు సాల్వ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు జనరల్లీ కామా పెట్టి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. అట్లాంటి జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, రాంగ్ ఆన్సర్ ని ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేసి హౌ టు డెడ్యూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ అబ్సల్యూట్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం. అట్లా ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు, ఎక్కడ ఫోకస్ తీసుకోవాలి. ఒక స్టాండర్డ్ 4-5 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ పిల్లర్ గా తీసుకొని మిగతా ఆప్షన్స్ ని ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్సో వీ విల్ గోయింగ్ టు టీచ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ రిగార్డింగ్ ద హిస్టరీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద లైన్ షేర్ ఐ కెన్ సే బికాస్ 28 మార్క్స్ అంటే విత్ ఇన్ 100 ఒక 100 క్వశ్చన్స్ లో ఒక 14-15 క్వశ్చన్స్ అంటే నాట్ జోక్ మినిమం. ఓకే, సో దట్స్ వాట్. దీనికి మించి ఇంకా నేనేం ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఆ సుత్తి అండ్ ఆల్. ఇది కవర్. మీరు ఏదైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారో దానికి చెప్పేది మేము ఇది, అంతకు మించి వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ తీసుకొని అది ఇట్లా వచ్చింది ఇట్లా నథింగ్. ఐ మీన్ టు సే వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ అకార్డింగ్ టు ద ట్రెండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్. సింపుల్. దట్ ఈస్ వాట్ టు పుట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్టేట్మెంట్. అకార్డింగ్ టు ద pulse of the UPSC, according to the pattern of UPSC, we will going to cover the complete history in a comprehensive way. Okay, so that's what. Any queries? Even doubts unta adagandi. Anything regarding history? Okay, history అంటే అనుకోవచ్చు దీనికి కోచింగ్ అవసరం అంటే డెఫినెట్లీ కోచింగ్ అవసరం. కోచింగ్ ఉంటే ఏమైపోతుంది అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. కోచింగ్ అయితే ఏదైతే క్రోనాలజికల్ గా మనం అంటే ఓన్గా చదివినోడు మైండ్ వేరు ఉంటుంది, కోచింగ్ తీసుకున్నాడు మైండ్ వేరు ఉంటుంది. ఓన్గా చదివినోడు అన్ని ఒకేలాగా చదువుతాడు, కోచింగ్ తీసుకున్నాడు కొన్ని ఎక్కడైతే లైమ్ లైట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ ఫోకస్ చేయాలో అక్కడ ఫోకస్ చేస్తాడు, అది ఇంకెక్కువ ఇంబైబ్ చేసుకుంటాడు. అండ్ టాస్క్ అనేది ఒక ప్యాటర్న్ లో ఒక సిస్టమేటిక్ గా క్రోనాలజికల్ గా ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అట్లా అదే కోచింగ్ తీసుకోకపోతే ఏమైపోతుంది అంటే ఒక స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద ఓషన్, ఒక టార్గెట్ ఉండదు, ఫినిష్ చేసామంటే ఉంటుంది, క్వశ్చన్ పేపర్ వేసి చూస్తే అదా ఆన్సర్ ఇదా అన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ కోచింగ్ తీసుకుంటే ఏమైపోతుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ అంటే కొంచెం పర్ఫెక్షన్ అనేది డెఫినెట్ గా పెరుగుతుంది. ఐ కెన్ సే దట్ డెఫినెట్లీ ద పర్ఫెక్షన్ విల్ బి చేంజ్. ఆబ్వియస్లీ రైట్, ఎవరో చదువుతున్నా అంటాడు. అదే కోచింగ్ తీసుకుంటే మన కోచింగ్ లోనే ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఇది లైమ్ లైట్ లో ఉందని చెప్పేసి ఒక నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేస్తే తెలివిగా ఉండాలని ఇట్ విల్ బి ఇండాక్ట్రినేటెడ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. సో దాని మీద ఏంటంటే ఒక పర్ఫెక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వాట్. ఇంకా ఎనీథింగ్? థ్యాంక్ యూ. Last time? Let's begin. Okay. You want to take a break? Hi guys.
Hi guys. First of all, before we begin, let's introduce. So my name is Harish. I'll be taking your CSAT and SNT portion for the crash course. So before we begin, let's first deal with the CSAT, then we'll go to SNT sections. In CSAT, as you know, there is a lot of change happening over the years. So 2013 lo CSAT paper introduced chestappudu nunchi ippatiki there are a lot of changes. So first we'll see what is the trend of the CSAT. Let's understand what is happening with CSAT. In second place, we'll see how to cover comprehension, how to cover reasoning, how to cover the aptitude part, and then we'll go to science and technology. Okay na? So if you see the weightage of CSAT across years, in the recent times there is an up spike in the number of mathematics and numeracy questions, and then it is followed by comprehension and then reasoning. So manam kuda will also proportionately distribute our efforts. Okay na? If you see of all these three, there are three sections. Ee three lo annitikana easy ga cheyagalindi enti English comprehension. Okay na? Because you need not learn anything. Okay na? Akkadiki veltam, they will give a passage, we'll try to answer from the passage. This is the easiest part. But the problem with English is that it is very unreliable. Okay na? So even though they give so out of these three sections, English is very easy, but it is very unreliable. Okay na? Especially people from non-mathematics background, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంగ్లీష్ నమ్ముకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు అనమాట. బట్ ఇంగ్లీష్ నమ్ముకుని వెళ్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ నమ్ముకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినట్టు. నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ యూ రీడ్, దేర్ విల్ ఆల్వేస్ బి సంథింగ్ యూ డిడ్ నాట్ రీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు చూసారనుకోండి, ఇన్ యుఎస్ there is a lot of things happening with respect to Greenland, with respect to Venezuela. So you will read a lot about it in the current affair magazine, in the newspaper. But no matter how much you read, there will always be something else which you did not read. Okay na? Andukani current affairs nammukoni exam ki vellakodu. It will be there to help you, but you should be strong in static. Okay na? So static nammukoni ellali. Alane CSAT exam ki velledappudu this will give you good marks, but you should not ignore the reasoning part or the aptitude part. Okay na? Reasoning aptitude lo kuda you have to be equally strong, especially people who are from non-mathematics background. So ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమంది ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్? ఓకే. నాన్ మ్యాథమెటిక్స్? ఎనీబడి ఫ్రమ్ ఆర్ట్స్? ఓకే. ఓకే. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ విల్ డీల్ విత్ కాంప్రహెన్షన్, దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సెక్షన్స్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద వెయిటేజ్. సో హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ CSAT? 80. ఓకేనా? ఐడియల్ గా ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఈక్వల్ వెయిటేజ్. రెండు 27 రావాలి. But it is not happening. Okay, now we are getting more questions, especially in the last 2-3 years. We are getting more questions with aptitude. Now let's go to next slide. So first we'll come to English comprehension. In English comprehension, how many types of questions are there? Did you observe questions types untayani? So how many types are there? If you observe, okay, before discussing types, let's see the questions. For example, this is one question. I have not given para because I want to discuss types of questions, not paras. So paras మనం కోర్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత డీల్ చేద్దాం, అంటే paras ఎలా చదవాలి, ఏం చదవాలని. But today we'll understand how many types of questions are there. ఇప్పుడు in this question, what is he asking? Which of the following statements best reflects the central idea of the passage? So, ఈ question the keyword enti central idea. Okay na? So see this, with reference to above passage, the following assumptions have been made. What is the keyword? Assumption. All these are from 2025 CSAT paper. Okay na? So these are not our own questions. Next, which of the following statements best reflects the most logical, rational and pragmatic message conveyed by the author? So what is the keyword here? Logical, rational and pragmatic message. This is the keyword. See the next one. Which of the following statements
reflects the corollary of the above passage. What is the keyword? Corollary. Okay na. So మనం చూద్దాం previous questions. From that we will understand what type of questions are being asked. Next, which of the following statements best reflects the crux of the passage? Keyword enti? Crux. See the next one. So reflects the most logical, rational and pragmatic message. Again the keyword is, let's see the next one. So the network, okay, which of the following statements reflects the best explanation of the passage? What is the keyword? Explanation. మనకి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ లో కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. క్రిటికల్లీ అనలైజ్, ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇల్యూమినేట్. సో అలానే CSAT లో కూడా కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. దానికోసం దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. See the next one. Which of the following passage statements best reflects what is implied by the passage? So keyword is implied. Adhamayinda? So next, which of the following statement best reflects the logical inference from the passage? Keyword is logical inference. Okay na? So implication anna inference ana okatena? చెప్పండి. ఇన్ఫరెన్స్ అన్న ఇంప్లికేషన్ అన్న ఒకటేనా? లేదు, ఇంప్లికేషన్ అన్న క్రక్స్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అన్న ఒకటేనా? ఇంప్లికేషన్ అన్న థీమ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అన్న ఒకటేనా? సో ఐ వాంట్ us to know. Now see the next one. What is the most logical and rational implication conveyed by the passage? So these are keywords. Next. So again it is inference. Okay na. So from understanding all this, what did you observe? ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కీవర్డ్స్ ఏంటి చెప్పండి? క్రక్స్, సెంట్రల్ మెసేజ్, ఇంకా ఓకే ఇన్ఫరెన్స్, అజంప్షన్, ఇంకా కొరోలరీ, ఇంకా సెంట్రల్ థీమ్, సెంట్రల్ ఐడియా, so central message. Okay, sometimes key explanation. Okay na, inka implication, anything else? So if you observe, I have divided them into 3 categories. Okay na. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే they will also give you conclusion. What is the conclusion from this passage? లేకపోతే what is the logical next step? So these are all the words used in PYQs. Okay na. ఈ క్రాష్ కోర్స్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం PYQs అన్నిటిని అనలైజ్ చేసి దానిలో వచ్చిన కీవర్డ్స్ని అడిగి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎలా అడగచ్చు, అండ్ ఆల్సో విల్ ఆల్సో రీడ్ అదర్ UPSC ఎగ్జామ్స్. సో వేరే UPSC ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన లాజికల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్, ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్ చూసి, సో విల్ ట్రై టు గెట్ హింట్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ UPSC. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యు సీ ఇన్ దిస్, if I want to understand, let's say, what is the crux of the passage, should I read every line of the passage very carefully? ఒక passage మొత్తం, let's say there is 10-line passage. So ఈ 10-line passage అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ గో టు యాక్చువల్ క్వశ్చన్. Okay, so let's see, this is the passage that they have given in 2025. So a network of voluntary association stands as a buffer between relatively powerless individual and the potentially powerful side. So మనం సెంట్రల్ మెసేజ్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రతి లైన్ క్షుణ్ణంగా చదవాలా, ఆర్ వీ విల్ గెట్ ఎ జనరల్ ఐడియా బై రీడింగ్ ద పాసేజ్? అర్థమైందా? సో సెంట్రల్ మెసేజ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్, అంటే పాసేజ్ మొత్తంలో ఉందన్నమాట. సో మనం ప్రతి లైన్ చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా? బికాస్ పాసేజ్ ఫస్ట్ లో, లాస్ట్ లో, మిడిల్ లో మొత్తం చెప్తాడు కదా ఐడియా. అర్థమైందా? ఒక లైన్ లో మాత్రమే చెప్పేది కాదు కదా సెంట్రల్ ఐడియా అనేది. సో వెన్ యూ గెట్ క్వశ్చన్స్
like central theme, central idea, central message, or what is the best implication of the passage. సో సెంట్రల్ థీమ్స్ క్రక్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే passage ని ఫాస్ట్ గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అర్థమైందా? We will not wait for the passage. We will read the question and then we'll understand the keyword and then we'll read the passage accordingly. For example, మనం క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే we will not read the passage, we will read the keyword. మన కీవర్డ్ అర్థం చేసుకుని కీవర్డ్ కనుక క్రక్స్ అని ఉందనుకోండి విల్ రీడ్ పాసేజ్ అట్ ఏ ఫాస్టర్ పేస్. కీవర్డ్ కనుక ఇంప్లికేషన్ అని ఉందనుకోండి విల్ రీడ్ పాసేజ్ అట్ స్లోవర్ పేస్. కీవర్డ్ కనుక అజంప్షన్ ఉందనుకోండి విల్ రీడ్ ద పాసేజ్ ఈవెన్ అట్ స్లోవర్ పేస్. అర్థమైందా? అంటే ఇంకా స్లో పేస్ లో చదువుతాం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే టైమ్స్ ఏమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజంప్షన్ క్వశ్చన్స్ లో మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ యూజువల్లీ రాంగ్. సో అజంప్షన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ యూజువల్ గా రాంగ్ అవుతాయి అనమాట. సో దానివల్ల ఏం చేస్తాం అంటే అజంప్షన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ వదిలేయడానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం. మనం ఎక్కువ అటెంప్ట్ ఏం చేస్తాం, సెంట్రల్ క్రక్స్ అనే క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తాం, లేదంటే ఇన్ఫరెన్స్ ఇంప్లికేషన్ అనే క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తాం. అజంప్షన్ అనే క్వశ్చన్స్ ని కుదిరినంత వరకు విల్ ట్రై టు నాట్ ఆన్సర్ దట్ ఆర్ వెరీ షూర్ అయితేనే ఆన్సర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇది సో okay, out of the 3 categories these are generally more marks fetching. These are most prone to be negative answers. Okay, so these are the 3 kinds of questions in the CSAT. So this is in and one other way to look at these questions is because, so for example, there is a passage, let's say to be a developed country by 2047 India should build a robust public transport system. Okay, everybody understood this? To be a developed country by 2047, India should build a robust public transport system. Okay, sir. Now, in this question, what is the central idea of the passage? What is the central idea of the passage? Okay, developed nations. Let's write the options. So one is he's saying developed nation. Next, anybody else? Importance of public transport. So India should be developed by 2047. Okay, anything else? Okay, let's say these are the options. So among these options, which one is the most appropriate one? వీటిల్లో ఆథర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు? ఈజ్ ఆథర్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ వీ షుడ్ బి డెవలప్ బై 2047? ఆథర్ చెప్పే మెసేజ్ ఇదా లేదంటే ఇదా? ఈజ్ ఈ టాకింగ్ అబౌట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఆర్ ఈజ్ ఈ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్? వాట్ ఈస్ ద ఐడియా? అర్థమైందా? హీ ఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఐడియా ఆఫ్ డెవలప్డ్ నేషన్ బికాస్ హీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ఐడియా. సో డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి అంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నీడ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్, బట్ హీ ఈస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్, హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. మనం ఎప్పటికైనా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? దిస్ విల్ బికమ్ ద సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్. సపోజ్ ఇదే ప్యాసేజ్ కి if I ask you what is the assumption of the passage? ఈ passage లో ఒక assumption చేసుకున్నాడు. Let's say Modi ji is giving this statement. So what is the assumption of Modi ji in this? I will also give you options. Let's say first option is India need to be developed country
by 2047. Second, all developed countries have good public transport system. Third, development is not possible without public transport system. Fourth, public transport system helps in nation development. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ వచ్చిన ఏ వర్డ్ ఇదేది కూడా పాసేజ్లో లేదు. అర్థమైందా? సో అసంప్షన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద పాసేజ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ బిఫోర్ ద పాసేజ్. అంటే నేను ఈ సెంటెన్స్ చెప్పడానికన్నా ముందు నా మైండ్ లో ఒక ఐడియా ఫామ్ అయింది, దాని బేసిస్ మీద నేను ఈ సెంటెన్స్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో అసంప్షన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద పాసేజ్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ బిఫోర్ ద పాసేజ్. సో పాసేజ్ కన్నా ముందే జరిగిపోయిన ఈవెంట్ అనమాట ఇది. ఓకే, సో ఈ నాలుగిట్లో ఏ ఆప్షన్ అయి ఉండొచ్చు? డి. సో డి is saying that public transport helps in nation development. So anybody has any other opinion? A is that India need to be developed by 2047. ఓకే, ఇంకా ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మనం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ద మెసేజ్. ఓకేనా? సో ఇది సెంట్రల్ ఐడియా కాబట్టి దాన్ని అచీవ్ చేయడం కోసం ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, టు బి డెవలప్డ్ బై 2047 ఇండియా షుడ్ బిల్డ్ ఎ రోబోట్స్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. అంటే 2047కి మనం డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఒక పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలి అన్నాడు. ఓకేనా? సో మనం డెవలప్ అవుతామని చెప్పట్లేదు. అర్థమైందా? సో దిస్ అజంప్షన్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ బికాస్ ద స్పీకర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ వెరీ సర్టైన్ దట్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్. ఇది అవుతుంది అని చెప్పే అతను కూడా కాన్ఫిడెంట్ గా లేడు. హీ సేయింగ్ టు బి. ఓకేనా? అలా ఉండాలి అంటే ఇండియాకి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. హీఈస్ నాట్ సేయింగ్ ఇండియా విల్ బి డెవలప్ బై 2047. ఓకేనా? సో బట్ హీఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇప్పుడు డెవలప్ అవ్వాలి అంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలి అన్నాం, కానీ డెవలప్ అయిన ప్రతి చోట పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుందా అనేది క్వశ్చన్. ఓకేనా? అజంప్షన్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్, ఈజ్ ఇట్ సర్టెన్లీ హ్యాపెనింగ్? అంటే స్పీకర్ మైండ్ లో ఏముంది గెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అందుకనే దెర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్స్ దట్ అజంప్షన్ క్వశ్చన్ విల్ గో రాంగ్. ఓకేనా? ఈవెన్ యూపీఎస్సీ డిలీట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ లో కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అజంప్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ రెస్పాన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్. సో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటే నేషన్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది బేసిక్ అజంప్షన్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ అంటే మోస్ట్ యాక్యురేట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద ఐడియా. Sometimes what happens is in the same question, let's say if I ask what is the implication of this passage or what is the inference that can be derived in this passage. Inference or implication is something which will happen after the passage. Ante for example, if I come here and if I deliver a lecture on CSAT, what is the ఇన్ఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాసేజ్? నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీకు క్లాస్ గురించి, క్లాస్ ఫీచర్స్ గురించి, కోర్స్ ఫీచర్ గురించి చెప్తున్నాను అనుకో, వాట్ విల్ బి మై కంక్లూజన్? దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ CSAT బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. అర్థమైందా? అది లెక్చర్ జరిగేటప్పుడు జరగదు. లెక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మొత్తం వినేసి ఏం కంక్లూడ్ చేస్తారు అనేది ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ ఇంప్లికేషన్. సో ఇది చదివిన తర్వాత వాట్ విల్ ద పర్సన్ కంక్లూడ్? లెట్స్ సే ద ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఈస్ ఇండియా విల్ నాట్ డెవలప్ till 2047. Is this the correct conclusion? Is this what the speaker is saying? India will not develop by 2047? Is it correct? Wrong, because he is not saying that. Second conclusion is we need to develop public transport. Is this correct? Is this correct conclusion from this passage? Okay na? So that is how we need to figure out. So ikkadunna
ఈ కేటగిరీస్లో ఐడియా ఏంటంటే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ యూ కెన్ ఫైండ్ విత్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. సో ప్యాసేజ్ చదివితే మీకు నీట్గా అర్థమవుతుంది అనమాట వాట్ ఈస్ సెంట్రల్ ఐడియా, వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్. ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఫర్ అజంప్షన్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ద ఆన్సర్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ద ప్యాసేజ్, ద ఆన్సర్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ ద ప్యాసేజ్. అంటే ఈ ప్యాసేజ్ లో ఈ లైన్ రాయాలి అంటే ఆథర్ ఏమనుకుంటే ఈ లైన్ రాస్తాడు అనేది అజంప్షన్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ మోర్ లాజికల్లీ, మోర్ డీప్లీ. సో దీనికోసం యూ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైం. ఓకేనా? అండ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్, inference or implication or conclusion, what you will do? This is something which will happen after the passage. అంటే నేను చెప్పాలనుకున్న చెప్పేసిన తర్వాత దాన్ని విని మీరేం చేస్తారు అనేది ఇన్ఫరెన్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఫర్ దిస్ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ అట్ ద బాటమ్ పర్సన్ ఆఫ్ ద passage. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద passage. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ 1. సో దేర్ ఆర్ ఆప్షన్స్ A, B, C, D. So for implication kind of questions, you need to spend more time here. Implication or inference or conclusion. Okay na? So you'll spend more time here and less time here. పైపైన చదువుకుంటూ వచ్చేసి లాస్ట్ కి వచ్చేసిన తర్వాత what is the last message you want to convey అనేది లాస్ట్ లో రాస్తారు కాబట్టి so you need to spend more time here. ఓకేనా? సో ఇది CSAT ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ ఆన్సర్ చేసే విధానం అనమాట. ఐ వాంట్ టు జస్ట్ గివ్ యూ టేస్ట్ ఆఫ్ వాట్ విల్ ద కోర్స్ విల్ బి. సో మనం CSAT ఎలా డీల్ చేస్తాం, ఒక్కొక్క టాపిక్స్ ఎలా డీల్ చేస్తాం అని. ఓకేనా? సో CSAT పేపర్ ఇవ్వగానే మనం ఏం చేస్తాం, విల్ నాట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ ఫస్ట్ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ and then we'll see what is the keyword. Is the keyword central theme, or is the keyword implication, or is the keyword assumption? Based on that we'll read the passage. అర్థమైందా? ఆప్షన్స్ చదవసరలా, జస్ట్ a keyword వర్క్ చదివి we'll go back to the passage, we'll read the passage in a slow pace or a fast pace. ఓకేనా? CSAT పేపర్ లో ఏంటంటే ఈవెన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్ పర్ క్వశ్చన్ విల్ మేక్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డోంట్ రీడ్ ద పేపర్ కంప్లీట్లీ. 80 క్వశ్చన్స్ చదవరు కూడా. అర్థమైందా? వాళ్ళు 55 చదివేసరికి టైం అయిపోద్ది, పేపర్ ఇచ్చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి హ్యాపెనింగ్ బికాస్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. అర్థమైందా? A is son of B, C is daughter of G, ఇలాంటివి చూసే ఉంటారు కదా. సో దిస్ బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. దెన్ దేర్ ఇస్ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ. ఓకేనా? ఐ థింక్ యూ మైట్ నో దిస్ క్వశ్చన్ టైప్స్. లెట్స్ సీ ఇట్. Okay, now so now let's come to reasoning. In reasoning, if you see the previous year trends, what is the most important topic as per this graph? Series and progression. Okay na? So but what is the easiest? ఖచ్చితంగా తప్పు పెట్టను అనే నమ్మకం ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి మీకు? ఓకే ఓకే, బ్లడ్ రిలేషన్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ కోడింగ్ డికోడింగ్. ఓకే, సిలోజిజం ఇస్ వెరీ ఈజీ. కోడింగ్ డికోడింగ్ జనరల్లీ ఎలా ఉంటుందంటే వస్తే వస్తుంది, లేదా రాదు. నువ్వు 5 నిమిషాలు కూర్చున్నా రాదు. జనరల్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ 1 minute. సో నువ్వు 5 నిమిషాలు కూర్చున్నా రాదు అనమాట కోడింగ్. అది స్ట్రైక్ అయితే అయినట్టు. సేమ్ గోస్ విత్ సిరీస్ అండ్ ప్రోగ్రెషన్. అది స్ట్రైక్ అయితే అదృష్టం, లేదంటే లేదు. ఓకేనా? బట్ విత్ ప్రాక్టీస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ యాజ్ యూ సీ మోర్ అండ్ మోర్ మోడల్స్, స్ట్రైక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అమాంగ్ ద ఈజీ వన్స్ దిస్ ఈస్ మోర్ ఈజీ. లెట్స్ మార్క్ ద ఈజీ వన్స్. దిస్ ఈజ్ ఈజీ, ఈజీ, ఈజీ. So I think those are the easy ones. Okay na? You can say clocks and calendars also easy. So in this crash course what we'll do is, manaki any marks kavali CSAT lo 200, 195 telusu kada, 66. So usually I used to get double the cutoff. Adha but what is the point? Cheppadam tappa enduku use ledhu anamata. Okay na? So we need to get 66. To be on the safe side we'll aim for 80. Okay na? Getting 80 is our target. So manam kuda classes ela unti ante in CSAT our classes will be 2 classes per week, 2 hours. So 2 to 4 hours per week. So after every class we'll discuss one topic per class, and after that class you will be given a handout, and then you will be having exam in the starting of the next class. Ardha, suppose today there is 2 hour class. So you will read 2 hours, I'll give you a handout at the end of the class, you practice that,
and let's say today is Wednesday, and then Sunday you will have one more class. On Sunday you will come back and you will write a test in the first half an hour. So first half an hour test ఉంటుంది, then we'll have 2 hours class, then we'll give a handout again, then you will practice, then you will come again on Wednesday, half an hour exam, then 2 hour class. ఓకేనా? సో CSAT ఎందుకు ఒకటే దగ్గర పెట్టట్లేదంటే ఇట్ నీడ్స్ టైం. ఇవాళ నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్పాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ లో ఇఫ్ ఐ టీచ్ వన్ టెక్నిక్ టుడే, సో మీరు దాన్ని కొంచెం అర్థం చేసుకుని మైండ్ లోకి ఎక్కాలన్నమాట. వీ నీడ్ దట్ గ్యాప్. ఓకేనా? అందుకనే CSAT క్లాసెస్ ఒకటేసారి చెప్పట్లేదు మేము. ఓకే, సో యా, this is reasoning weightage, and then we have one more slide on max weightage. So what is the most important topic in math? Number system. Okay na? So unfortunately this is also the most difficult of all, because they are not following any pattern. Aim pattern follow avukunda random istunar anamata. So these questions every year we are seeing new type of questions. Asalu ippudu daaka raanivi new type of questions vastunayi. So we will practice number system as much as possible, but we will not rely on it. అర్థమైందా? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, the crash course intention is not to make you perfect in everything. The crash course intention is to give you knowledge so that you will clear prelims. ఓకేనా? సో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవడం మన ఏం అనమాట, ఆ వైపే వర్క్ చేద్దాం. మినిమల్ ఎఫర్ట్ తో మీ జిఎస్ ప్రిపరేషన్ ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఎవ్రీ వీక్ లో ఓన్లీ 5 to 6 hours CSAT కోసం టైం ఇచ్చి, అంటే డైలీ 1 hour యావరేజ్ టైం ఇచ్చి CSAT ఎలా క్లియర్ చేయాలనేది మన ఏం. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నాట్ బ్యాంకింగ్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ SSC ప్రిపరేషన్. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే 20 seconds లో సాల్వ్ చేసేలా చేస్తాం. వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ దట్ క్లైమ్. వీఆర్ మేకింగ్ దట్ యూ విల్ క్వాలిఫై విత్ అ డీసెంట్ స్కోర్ 80+. ఎవ్రీ క్లాస్ ఫాలో అయితే యూ విల్ గెట్ 80 to 90 marks. దట్ ఈస్ అవర్ క్లైమ్. ఓకేనా? యా, చలో. సో ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఇన్ ద వెయిటేజ్ పార్ట్, this permutation and combination we are seeing an increased weightage. If you see last years we are having more and more weightage. ఇంతకుముందు అసలు weightage ఉండేది కాదు. Now we are seeing more weightage. So we'll spend some more time on numeracy and permutation combination, but these are very unreliable. నేనే చెప్తున్నా కదా, because we are seeing more and more difficult questions in this area. So even though these are more weightage questions, we will spend more time on this part. So answering the easy questions, because this is not banking exam, we don't want to answer every question. We want to answer easy questions in a right manner. Okay na? So probability lo kuda in 9 questions you will get 2 or 3 easy questions. You will answer that. Okay, so aim ఏంటంటే పేపర్ చూడకుండా రాకూడదు. You should not come and say, sir నేను 55 questions చేస్తే టైం అయిపోయిందని. Don't do such mistakes. పేపర్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అనే దానికి కూడా there is a secret. We'll go into that in the course. ఓకేనా? అండ్ బిఫోర్ దట్ అసలు CSAT పేపర్ ఎలా ఉంటుందో చూసారు ఎప్పుడైనా? అంటే హ్యావ్ యూ రిటన్ ఎనీ టెస్ట్ ఆన్ CSAT ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్? ఓకే, సో దెర్ విల్ బి 80 questions. 80 questions కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే, తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. అవుట్ ఆఫ్ 80 questions, సో 1, 2, 3, 4 this will be English comprehension. Generally it starts with English comprehension, then 5, 6, 7 will be reasoning, then 8, 9, 10 will be aptitude. ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. అగైన్ ఫ్రమ్ 11, 12, 13 again English, 14, 15, 16, 17 aptitude, and then 18, 19, 20 aptitude reasoning. ఓకేనా? సో 10 sets లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫర్ పీపుల్ జబుల్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఎవరికైతే 1 వస్తుందో నెక్స్ట్ సెట్ వాడికి 21 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో జనరల్లీ ఏం చేస్తామంటే సీక్వెన్స్ లో వెళ్తాం, లైక్ 1, 2, 3, 4 ఇలా. దిస్ ఈస్ రాంగ్ మెథడ్, బికాస్ ఏమవుతుందంటే దీస్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇవి చాలా టైం తీసేసుకోవడం వల్ల, లెట్స్ సే 80 questions, we have to divide 2 hours into 8 parts. So you will get 20 minutes. But the problem is, ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయాం అనుకోండి, ఇంగ్లీష్ లో ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే 71, 72 are easy questions in English. We will miss that. Okay na? So generally what we do is, we will read 1, 2, 3, 4 and then we'll skip this part. Then we'll go to 12, 11, 12, 13, we'll skip this part. Then we'll go to 21, 22, we'll skip this part. Okay na? First English complete చేసుకొని వస్తాం, because English is easy. Either you can answer it in 1 to 2 minutes. Okay na? That is the idea. So yeah, we'll discuss the remaining things in the course. Classes, CSAT classes will be on Wednesday and Sunday.
in the afternoon, 2 hours and each day, and half an hour exam each day. Okay, now you can take CSAT module separately. So course మొత్తం తీసుకోకుండా CSAT ఒక్కటే కావాలి. If you are very weak in CSAT, you can take CSAT separately also. That is also available. Now let's come back to science and technology. So in science and technology, the first question that rises is it important? అసలు ఇంపార్టెంట్ అయినా అంటే is there weightage? Because ఇక్కడ మనం ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవడానికి వచ్చు. సో టు క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ ఈ సైన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్. సో ఒకవేళ మిమ్మల్ని ర్యాంకింగ్ ఇవ్వమన్నాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ వాంట్ యూ టు ర్యాంక్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ వెయిటేజ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, కమ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వెయిటేజ్ టాపిక్? Polity. Okay, what is the second highest weightage? Economy. Okay, somebody saying geography. Okay, let's say geography. Inga? Environment. History. Tisra. S&T. History. Art and culture. IR. So okay, let's say. Okay, na? So what happens is, let's say history and S&T gets almost same questions. Unfortunately, geography doesn't get so many questions. So usually the actual weightage is polity is highest, then economy, then environment. Actually environment gets more questions than economy also. Okay, na? Then S&T. సో అర్థమైందా? కానీ హిస్టరీకి ఎంత టైం ఇస్తారు చెప్పండి? ఫర్ హిస్టరీ యూ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్ అండ్ దెన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. సో లాస్ట్ 3 years నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ వెరీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇన్ హిస్టరీ పార్ట్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ దిస్ ఇయర్ వీ మే గెట్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ హిస్టరీ. వీ డోంట్ నో దాట్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ బికాస్ హిస్టరీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ geography questions also year on year we are having less and less questions. Now there is more weightage to environment because IFS and the civil services are combined for common prelims. Okay, na appadi nunchi we are seeing more weightage to environment, but people give a lot of time to other subjects. History ki chaala time istaru, geography ki chaala time istaru, కానీ S&T ki ever time ivaru anamata. So S&T people spend very less time even though you are getting very good questions. So if you see the trend of last 5-6 years with respect to modern history, which is having more weightage? So blue is science and tech, red is history. So which do you think is having more weightage in the last from 2009 to 2005? Which is having more weightage? Okay, in the 16 years we are consistently observing that ఇంతకు ముందు ఎక్కువ ఉండేది weightage history. See this trend. So the red line is history, which have more weightage. Now we are seeing falling weightage. Okay, na? But the science and tech portion is increasing. Okay, so history ఎంత టైం ఇస్తారో సైన్స్ అండ్ టెక్ కూడా అంతే ఇవ్వండి. 1 గంట తక్కువ ఇచ్చినా పర్లేదు కానీ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు సైన్స్ అండ్ టెక్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ history with art and culture, which do you think has more weightage? So science and tech is blue, red is art and culture. So the science is where ante the prelims pattern you should understand first. Next, if you compare with polity, so S&T faculty got direct polity మీదకి వెళ్ళాడు అనుకోవద్దు. So actual thing is even in polity we are seeing a decreasing trend in questions. Okay, now ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి, but even polity we are decreasing, we are seeing a decreasing trend. We are seeing more and more questions from governance, current affairs and governance నుంచి ఎక్కువ questions వస్తున్నాయి. The number of questions coming directly from Lakshmikant is coming down. ఓకేనా? సో ఇదంతా చెప్తుంది వాటిని తక్కువ చేయడానికి కాదు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి మీరు టైం డెడికేట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు పుట్ ఎఫర్ట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కరెంట్ అఫైర్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేసిక్ సైన్సెస్. ఓకే, చలో. అండ్ geography, so with geography it's a clear winner, S&T. ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ we are seeing red is S&T, so we are seeing more S&T questions. Now the syllabus for science and technology, మీరు ప్రిలిమ్స్ నోటిఫికేషన్లో చూస్తే దే విల్ గివ్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ జనరల్ సైన్స్. సో జనరల్ సైన్స్ అని ఒక బుల్లెట్ పాయింట్ వదిలేస్తారు అనమాట. బట్ ద జనరల్ సైన్స్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సబ్ డివిజన్స్. దట్ ఈస్ జనరల్ సైన్స్, యూనివర్స్ ఇన్ జనరల్, డిసీజెస్,
science and technology, space technology, energy, information, ICT, and artificial intelligence, nanotechnology, biotechnology, defense. So these are the modules we have designed in this course. So ఈ crash course లో మనం ఈ modules లో cover చేద్దాం. ఓకేనా? So these are our modules. So we have further divided the basic sciences into cell biology, microorganisms, diseases, immune system, hereditary, properties of matter, applications, space. So these are basic sciences and these are applied sciences. Okay, na? So if you see the weightage, okay, topics only, chapters only, bane undi. What is the topic which is having highest weightage in the last 7 years? Last 7 years lo highest weightage untadi enti? Yeah, very clear. Biotechnology, information technology, space technology. So you can combine both of them. Information communication, or you can, if you combine, this is the highest weightage. Then second is biotech. Third one is space tech. Okay, now. So if you see defense, they're getting very less questions. Defense, energy related. Okay, now. But one important trend we need to observe is this energy related technology is not there earlier. In the last 3-4 years, we are seeing an increasing number of questions. So we will spend more time on alternative energy technologies. Ante traditional energy technologies enti like solar, wind, nuclear. So non-traditional means we are having fuel cells, we are having lithium-ion batteries, we are having new type of chemistry in batteries. So chemistry lone solid state batteries vastunayi. Okay, na? So we will go and explore those technologies. And we are also having pumped water storage. So water storage pump chestunnaru, and also a lot of new methods are coming. So we'll spend more time because nowadays a lot of questions are coming. Even in 2025 we have 2 questions with respect to energy related technologies. Okay, na? So a trend ni observe cheyalanota. For example, intaku mundu like you know science and tech ante anni questions answer pettamane vallu. For example, if I give one question, which is a 2025 question, which of the following uses niobium? So niobium metal ni which of the following uses another question anamata. So options are solar plants, wind turbines, C is permanent magnets. So మీకు తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటా, ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు అలా ఇవ్వట్లేదు. దే ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2 లైక్ దట్. ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 1, ఆల్, నన్. చూసారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో జనరలీ ద ట్రెండ్ ఇస్ దట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈ విండ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, వరల్డ్ మొత్తంలో ఉంటాయి. సో ఎవడో ఒకడు నియోబియం వాడకుండా ఉంటాడా అని అనుకునేవాళ్ళు. అర్థమైందా? సో ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్ ద డిఫాల్ట్ ఆన్సర్ యూస్ టు బి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ UPSC చేంజ్ దిస్. సో నౌ దే ఇంట్రడ్యూస్ ఎ న్యూ వర్డ్, యూజువల్లీ. అది ఎవరు కనపడకుండా చిన్నగా పెట్టేశారు, దానిలో బోల్డ్ కూడా చేయలేదు. అర్థమైందా? సో నౌ ఇన్ ద 2025 దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ వర్డ్ సటిల్ గా. సో ఈ SNT ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ బ్యాచ్ ని టార్గెట్ చేస్తా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెక్నాలజీస్ యూజువల్లీ యూజ్ నియోబియం. ఓకేనా? ఎక్కడో ఏదో వరల్డ్ లో మూల నియోబియం చిన్న ముక్క తీసుకొచ్చి సోలార్ ప్లాంట్ అంటిస్తే అలా అయిపోదు అనమాట. సో రెగ్యులర్ గా ఎవరు చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఈజ్ ఆల్సో ఇవాల్వింగ్. ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం అనేది కూడా ఇవాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, సపోజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇంతకుముందు ఎలా వచ్చాయి ఆప్షన్స్? 1 ఓన్లీ, సారీ, ఇంతకుముందు ఎలా వచ్చాయంటే A, B, C, B, D ఇలా వచ్చాయి ఆప్షన్స్. సపోజ్ నాకు D కాదని తెలుసు అనుకోండి, లెట్స్ సే A, B కాదని తెలుసు, నేనేం చేస్తా? B ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తా, అప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం దీన్ని తీసుకొచ్చారు. మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం? బికాస్ సి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, దొంగ పోలీస్ అట్లాగా. అర్థమైందా? వాడు ఒకటి చేశాడు అనుకో, మనం ఇంకోటి చేస్తాం. ఎలిమినేషన్ అయితే ఆపం, విల్ గో విత్ న్యూ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్.
సో న్యూ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ప్రాబబిలిటీ. ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి? I think నేను వచ్చారనుకోండి కదా, I think our directors are also explained this. The new probability technique is we will see which is having most number of combinations. సో ఏది ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంది చూసి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ టెక్నిక్ నేను ఎవరైనా వినలేదా? అర్థం నిన్న వచ్చారు మీరు అందరు క్లాస్కి? ఓకే, సో నిన్న రానల కోసం చూడండి. ఇప్పుడు ఓన్లీ 1 అవ్వాలనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? ఏ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, బి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, సి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, డి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీస్. అదే ఓన్లీ 2 కరెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? ఏబి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, బీసీ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, సిడి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, అలానే ఏసీ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏడి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, అలానే బీసీ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో దేర్ ఆర్ 6 ways in which it can get correct. There are 4 ways in which it can get correct. ఓకేనా? సో ఓన్లీ 3 కరెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి ఏ కామా బి కామా సి, ఓకేనా? సో ఇలా 3 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సేమ్ 4 కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఓన్లీ 4, there is only one way, that is a comma b comma c. అన్ని కరెక్ట్ అయితే తప్ప కరెక్ట్ అవ్వదు. సో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్. అర్థమైందా? మనం దీన్ని గుడ్డిగా అప్లై చేయకూడదు. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఒకటైనా తప్పు కొట్టి, ఓకే ఇది తప్పు కాబట్టి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ప్రతిదానికి వర్క్ అవుతుంది అది. సో మనం సెలెక్టివ్ గా యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇలా ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ లో కూడా ఇన్నోవేషన్స్ వస్తాయి. అంటే ఇంతకు ముందు వాడిన ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ ఇప్పుడు పనిచేయట్లేదు. నౌ వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ న్యూ అండ్ న్యూ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్. అంటే ఎలా ఆన్సర్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు, ఫోటర్ పాయింట్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, ఇలా అప్పుడప్పుడు వాడు యూజువల్లీ అలాంటి వర్డ్స్ని పెడితే మనం వెంటనే రికగ్నైజ్ చేసి ఎగ్జామ్ హాల్లో అలర్ట్ అవ్వాలి, లేదంటే మనకి ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వదు అనమాట. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద సైన్స్ అండ్ టెక్, సో వీఆర్ గెటింగ్ the total number of questions, out of which we are getting half of them as low difficulty. Okay na? So low difficulty and medium difficulty we'll try to address. Again malli cheptunanu, idi prelims exam, so here we are not targeting for score of 200. So difficult questions ni మనం వాటి వెనకాల పడి ఏదేదో సోర్సెస్ చదువుకుంటే వెళ్ళొద్దు. విల్ ఫాలో బేసిక్ సోర్సెస్. బేసిక్ సోర్సెస్ ఏంటి? కరెంట్ అఫైర్ మ్యాగజైన్స్, ఓకేనా? సో గవర్నమెంట్ సైన్స్ పబ్లికేషన్. So these are only 2 things we'll follow. And for basic sciences, if you are listening to classes, you need not refer any books. Classes vinte ganaka books chadavasam ledu. If you are not coming to classes, you can refer Ravi P. Agrahari for science and technology. That is good book. Okay na? But that is too bulky, chaala peddaga untadi, anta chadavalsina avasaram ledu. So you see the PYQs and you understand from which areas it is coming. Usually the cell biology is the area where we are getting questions. One is cell biology, and the other one we need to focus on in basic sciences is nuclear science. Okay na? So how neutrons, protons are decaying, what is the decay mechanism, what is radioactivity, so that we need to read that part. Okay na? Inta antaku minchi advanced chemistry, advanced physics mere chadavoddu. Okay? And space technology also we need to understand what is electromagnetic radiation, what are gamma rays, what are radio waves, what properties enti. That is also basic science we need to read. అంతకు మించి బేసిక్ సైన్స్ అవసరం లేదు. డోంట్ రిఫర్ బల్కీ బుక్స్, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్. ఓకేనా? మనకి 200 వద్దు, గుర్తుపెట్టుకోండి, అది మైండ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ గెట్ 120, 130 ఆల్సో. ఈవెన్ ఐ గాట్ మోర్ దెన్ 130 వన్స్ ఇన్ 2023. సో దానికి అది వస్తే ఓకే, కానీ ఏం చేసుకోవడానికి ఉపయోగం లేదు. అర్థమైందా? సో దట్ విల్ నాట్ బి మేక్ యూ గో టు మెయిన్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ స్టేజ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. లీస్ట్ ఎఫర్ట్ తో మాక్సిమం మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, హై ఈల్డింగ్ ఏరియాస్ ఏంటి చూసి అవి మాత్రమే సెలెక్టివ్ గా చదువుకుందాం. క్లాసెస్ లో కూడా అవర్ ఫోకస్ విల్ నాట్ బి టీచింగ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా. అవర్ ఫోకస్ విల్ బి తక్కువ క్లాసెస్ తో ఎక్కువ మార్క్స్ ఎలా తెప్పించాలి, ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ ఎలా చేయించాలి, ఓకేనా? ప్రిపరేషన్ స్మార్ట్ గా ఎలా చేయాలి. ఈవెన్ ఇన్ CSAT ఆర్ ఇన్ SNT మన అప్రోచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. క్లియర్ ద ప్రిలిమ్స్. మన కోర్సులో జాయిన్ వాళ్ళు అందరూ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మన హ్యాండ్ అవుట్స్ అవనివ్వండి, మన సిలబస్ అవనివ్వండి, మన క్లాసెస్ అవనివ్వండి, దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్. ఓకేనా? క్లియర్? అర్థమైందా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.